Nice TV, the home of joy. Thengio muno mwiroreri wa Nice TV rucini ruru rwega na ninga kunyita ugeni muno na njira ya mwanya muno. Uyu ni muthenya wa Tuesday mwaka wa 2021 naguo uyu ni mweri wa kana na ni mweri 13 na ngai kunyita ugeni o ringi uguo ndanjiria gukwenda kunyita ugeni o ringi na njira ya mwanya muno tondu okorwo uri hamwe na ithu na makiria okorwo wina kanya tukorwo tugithii na mbere gutirithania na makire ni thiini wa tabarira ino wendete ya Maatha show kana ikoragwo igukira oro muthenya Monday to Friday kana uone kuga wa mbere nginya wa gatano kana uone kuga siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa ni ruga iriku ingi ndatiga twaragia ni githungu ni githwairi koyo anyway nawe gikwenda gukeigua ewe ngendaga ni aguthi na kule nja wa bururi no ko tutiko keigua na ithuothe na thengio muno tondu wa kahinda kau wina ko rucini ruru rwega twacokeria ngai wa muoyo ngatho cia mwanya muno makire tondu wa guthi na mbere gutonyia thiini wa kwota ino ya keri ya mwaka uyu wa 2021 twakiuria mwathani athi na mbere gututirithia athi na mbere gutongoria ni tondu ritongoretio ni ngai ritiri hindi riri ya huma na uguo ni kuga turimbuka o ta ndari nginya rera-ini ugathie ona hindi ureciria ni uhumite muno ona hindi ria andu aria angi mareciria na hau ati ni uhumire ugakorwo ati ni hindi wagia na hinya ungi wa mwanya na hau niho tukira ngai wa muoyo agithi na mbere guteithia muno nigetha ati ucio wihokeirwo ati no wakinya kirathimo giaku mwega kana muru agakinya na akore mundu wa kwihokeka here burunganagia muno ruga ngai agatua acio angi othe nginya aria matangioka matuike ehokeku nginya kirathimo giaku okorwo nio meritwo kana nio marathiirwo kana nio kwirikanite hihi kiungai-ini magaukinyiria ni ukiui ona hindi ria mundu wagitagwo Elijah ekuria weru-ini thutha wa gukorwo ni kwagi na friction ya gatagati gake na aria makire wathani-ini matuko mau uguo ndinajia kuhunjia ni Maatha show ririkana na ni gwatuikire ati weru no nginya akinya handu ambe eige keheri kana eherie ni tondu wa kuigua maisha make mari hatika-ini na ntoigua ringi ona kundu na kundu kuigua andu ngi makiugua ni ugiteri wakwa ndirawitikia kana ugiteri wakwa nie ni ndora ta wina thina nie ni ndiraigua ta ndi hatika-ini kuringana uria ndiraigua kuringana na ndumiri ndirakorwo ngiamukira hihi kana kuringana mauta muntu igua andu maikorwo makiaria na maundu makinyite ona hindi ya Elijah uguo maundu mati hindi manjia na ni agituike ni aguthii wikana handu ngurunga-ini na tondu gutia kina gia kuria kuna gutia kina thaburia na gutia kiri ona nginya kindu angiatumire kahiu kana kindu angiatumire ku ati ni egutihia ona ngone kindu kiria ukire kuria mahuti-ini kana ekuria magutu-ini kana ekuria ni weru ukoragwo wi kundu kunyagite kieni ona tita kieni ndio ni taki akuni kwa koretwo ehithite kundu kwari na ngurunga no ni tondu ngai ni ari na bata wake ni gwakinyira handu ati no nginya ngai we mwene ocio amuhete wira ocio na gwituika ni atia ni aja ku receive some threats gwituika atia ngai no nginya akinyanirie ati mundu wake no nginya arie no nginya anyue no nginya ahuruke wega ukuigana ati gwatuikaga kana uhoro wa uko wandikitwo thiini wa kirikaniro githeru ni uhoro wa ati nderi uria uwi kana cici wonaga cietagwo ngoru ni kuri macitaga ngoru ni kuri macitaga rwigi ni kuri indo ta icio uguo ciko kaingi ni ko ikiria ngukaria maciwe muno na ni cio ciatumiragwo muno ni ngai guthie kuruta nyama o kuria ciagitumagwo ni ngai kagire nyama ciuke cithiete icunjurete nyama igathie icunjuretio cioka icunjuretie nyama o nginya haria Elijah akiri riu kindu ndatigia no gwitia muhothi namba yakwa ya thimu neana kandi gae kuneana ngaigua director anja no kuthutha ati ndaneana menye kuria ngugera good morning na twathi na kuria nja wa buri tuga horo wa Goten Morgan noguo ni kuga horo waku rucini ruru rwaku ruikaire atia twathie mwena wa Jeremani hanini ni kuo twaruta kiugo kiu uguo na ni ukio thiini wa tuko tuhithanitie ithuothe na ndukae kuga ni ndiganeirwo ni njitagwo Arudan ndiganeirwo no ni uwi no nginya twakiamba gukiaraniria utanamba gukiuga kiui kwiragwo ungikorwo wi mukenu wajigi o kenete na nikio twoka rucini ruru tukenete thiini wa tabarira ino ya Maatha show na ni thaa igiri riu cirikitie kwihanda na ndagika 8 within the time frame na rucini ruru wega kuma o twanjiriria thiini wa murumo wa mbere koragwo tukirikana
Ero kuharuka na taira tukorwo tukiharuka na uguo nie nawe na uguo aja kwandika ndomereri ciaku aja ukorwo ukiandika kuria mena-ini ya FB tonya kuria mena ya FB this morning na uthio search kindu gigwitwo Nice TV na Nice TV guku thiini wa bururi wa Kenya na toro uguo tu wathi ku uguo etha Maatha show gutonya tu Nice TV uguo ni ukuona Maatha show iri ku live na niga ikuri aja kwandika ndomereri ciaku start texting us start tweeting start writing us comments over on those platforms of communication ku FB ni tuko tugicithoma oro tugithiaga na mbere toro uguo tu lika kuria mena-ini ya Rwira na kugwetagwo Twitter athie na kuguo na ku otwethe na handu haria ugutwetha na thiini wa handu itu itagwo @NiceTvKenya na ni ugutwona twiku uguo na yakwa kiumbe ni Arodan kana @dankama231 ni ukorwo Kenya na ku uguo ko gitwandikira ndomereri ciaku we na urauga na ningi na Smart TV ina ningi na ki uguo tumira kindu gigwitwo YouTube na wathi ku YouTube ni ugutwona tuli ku uguo live. Thank you. Kuni kuria mena ya gukorwo tukiararia na nigetha tongwira ino show kana ino tafarira kana TV ino itu generally limite itu tondu ni nawe tukorwo tuhana uguo tuharukanite taira ni tondu we ungikorwo utariho ni ndiko ndiho no tumae twakwa ingioya njoke njoe ngathiti ino uguo njoke karamu gaka uguo thie ndikaige na hau uguo njoke ndute indo ciharukitie mitwe na thutha mutheri-ini njoke ingihore ni tondu we niwe mwene wira uyu ungiuga ndikuruta ni mandigikiuruta tondu ni ukiwi mwandikwo ndari undu atangikirwo na ni ukiwi we niwe munyandiki we niwe muhei rutha rwa ukorwo ugithi na mbere na nikio ndau mathia oro muthenya gukumathira nigetha ndigire ati ndakorwo ngikugwatira maundu maria magiri na maundu mundageria ndarikia gukugwatira kana ndarikia gukwera kuria ngukwera ngakurehera yakurehera hatwakorwo tugitonyana ni hatwakorwo tukika kindu gitao engagements ni tondu ni ukiwi wina response yaku na nie ndi na ure ndirakwira na ti ati niguo ndirakwira ni tondu ni matwarikia kumatha na kuguo uguo na no kona ni ukima forward up tondu ngathiti ya ndi na muthenya wa umuthi ni ngathiti ya The Daily Nation na niwe ndakuonia na ngathiti ndakuonia The Daily Nation no iria we nawe uguthi na hau woe uguo no kona ni uthomete ngathiti no mbere uguo tukorwo tugitwarana bumper to bumper ha kwa haha korwo kiandika comments yaku korwo kiandika ndomereri ciaku niga tukorwo tugithi na mbere korwo tugitonyana na njira iyo na nigetha tukorwo tukirikana na makiria guthi na mbere gutwarithia kuguru guku gwetagwo tabarira ino ya Maatha show na rika ni ngwira kaingi na kaingi nduthia kumatha hindi ria gukiire uthia kumatha rucini nikio kwiragwo marigiti ni tene mboka itanaho na toro uguo tu ni gukoragwo na uhoro wa ati wewe murutwo ukira tene thio thome tiga kuga ati maigura tariki 10 mweri wa gatano niguo kuratwikire kuringana ndomereri ya mundu ugwitwo CS Magoha we uma uriri thie harie uthomagira ona kana kwanyu mutikoragwo na dining table ni no kwina miagingo muno thomera hau akimathomaga na nyitira kana tutaga tungi twetagwo ahoreria ngome nigetha makorwo magikinya haria mari muthenya wa umuthi uguo haria uri ti muhinga na haria uri ti kuga ati rucio hatikagira no nigetha ukinya hau uguo kwiragwo oro muthenya na ikereka ria ruha ikereka ria ruhia yep na ogethie ofuatirire odo kwiragwo yes practice makes perfect perfect rather practice makes perfect but hey de ginya ni gogora hanini gauga practice makes improvements I call na kata kumake perfect odo giokera roshin or perfect ones anako na kidu gitaw gradual addition of small things like Mother Teresa did say that do small things with great love. If you can't do great things once, then it's about gradual. Kana musemo gwa githungu kana saying ya githungu ngiugaga many strokes fair an oak tree ati ono gikorwo ta na banga ukorwo no wanyita ukorwo we na muti mutu ono kwa no muyu kana gicungurumo kire waruga walega naku bata ni kindu kiranyiteka na guoko uthi hari hena kimuti kiria kinene kia fig tree kana muti wa oak kana any other form of tree, you know, name them kulingana na ni kule mikinduli ni kule mitamayo ni kule mirereshwa othe rogoma imone amathuki ukorwo ukigutha tuo muti uri oroka hora a time will come that one day that you don't know ikinya handu na muti ucio ni ukarenga muti uyu ungi uguo nikio kwiragwo ati kaundu kau ureka umuthi geke totagageka rucio ni tondu ndui kana umuthi niguo ogwika undu ucio uku explode to the world, men and women tuthie na mbere gukorwo tugiteithania na ni wega ningi ngutaririe ngwire ati kana hindi ria mundu ucio ngera make some progress tondu ndui kana ohithanitio na kirathimo giaku tukae kurakarira ucio ngi tondu ni akorwo akihetuka wega ni tondu no ahetuke wega kana akorda na ahetuka wega he mundu augire atiriri, and this is a painful statement anyway, that
ni gukoragwo na arĩa makoragwo mena grade ya A, ni kuri ya grade ya B, ni kuri grade ya C. Na no ukore ringi kana statement ya mundu ucio augite atiriri, A students will educate or will teach the C students who will finally work for the B students. So dokoranga legi no korwo maybe so much extreme will be an A material rather. No okorwo during na ohoro oshio, you are so much into books but you are not so much into really discovering yourself and your potentials. Na we no okorwo legi we on the lower side which is a C grade. No okorwo we nawe ati ni uraigwa we na hinya ucio wa kuga ati riu ni no hote ma okorwo ngitwika kindu thiini wa bururi kana no ndwike anything tangible kana be a substance in the community. No gode kindu kingilta manukato, no gode kindu kingilta munungo mwega. No onawe we na kanya gaku ntondu kurerwo ati those then who will educate the C will finally find themselves working for the B's. Oh, it's about the system that is complete. Na dinauga ati ugo niwo kuri. I'm not saying here, there is a disclaimer. There is what we call conventions. Dinauga ati mundu wa A ati matiri na ohoro wegie what we call personal discovery, kana matiri na ohoro cio wegie ohoro wa all round. Gugaria kuga atiriri, it's a continuous system that A must integrate into B and B must integrate into A. And in return, the whole cycle must go on. Ogo ne kuga ati chain ethiago ni kaigua he watho wa physics twathoma tukauga ati gutikoragwo na kindu gitagwo vacuum thini wa maundu maria ureka. Ungikorwo utari ho haria ureka kana undu uria ureka, aikorwo ndu ucio nduri, aikorwo nduri hau uguo, he kindu kingi kiho. Ta ugiuka guku rucini ino studio kiuma na andu aria marakiri kuo kana aria makima mbere, no ndoka guku uguo ri mauma nigetha nyingire na ni hende gukinya njiro ciganagira macako ni kweheranira. Uguo hende ndirwo ona weka uguo ri kabura na were mwiroreri no athie nigetha nake ucio ungi mwiroreri ekwenda kuigua mwago wa hi ndio kontabarira ya kwenjera kirira hai aria makiria mubira horo wigie makiria horo wa ukorwo magithuri mohora mubira na makime muthenya wa Jumamothi aria no mokaga tabarira akiheo tarada icio ciothe ni tondu hari o kindu gikoragwo kiho hindi ria kingi gitari ho. Riu undu uria wihani uyu umuthi tondu kwa makiri tukirora kindu gitagwo muthenya wa rucini gutukoragwo twina tabarira ya kindu gitagwo parenting kana tukoragwo tukira ohoro ucio wa makirita rucinda iri ciana ci micini. Maundu mau uguo marakorwo makintegrate marakorwo makana marakorwo magitonya na atia na ni undu ni uthio okaritoha na uritoha nginya ukaigwa rimwe tongirira no ka ogetia ticio na hau uguo. And finally Justice Juma wept. Na iyo niyo gatheti itu ya The Daily Nation muthenya wa omuthe karatathi ka mbere ngona iyo niyo tag iria ikiritwo haho muthenya wa omuthe na ngona handikitwo and Justice Juma wept. What is this that made Justice said Chitembwe weep? Matters can be tough. Tugithie na mbere, hope of reopening. Na mutongori wa bururi wa kurekereria uhoro wa gukorwo ukihingo thiini wa bururi wa Kenya kana thiini wa makiria county icio ithana ikorwo akicenjia mawatho megie curfew iria yanjagia thaa 4 nginya 10 cia rucini agithongithia mathaa meri mbere uguo ni kugaru yanjagia thaa 2 nginya thaa 10 cia rucini. Na ni utuko ndirari uhoro waguo ni kuri na uhoro mwega ati no ukinya handu hihi gukorwo kwina uhoro ucio wa gukenerera gukorwo ukihingurwo. Na uguo ni kuga atia ni thutha wa gukorwo ni kuna trend iria ni promising that trend rikara mweri mwakano ni kwambite kuhingwa na mutongori wa bururi ugite we can revisit after kuona ati ni wakorwo kwina good agreement kana wakorwo kwina good progress between us interacting with COVID-19. And what do I mean? Like COVID-19 seems to be here with us for a long time now that is not defined. It's about the new ways, the new normal, the way we interact, the new behavior. Iria turakorwo tugithi na mbere na kuwe o tugithiaga na mbere kumana na ithui ukorwo riu ni tumenyete ora wika na COVID-19 na nikyo kwiragwo thi na mbere na ukorwo wika kindu gitagwo sanitize again mogo sanitize whichever, but the point is communication. Try to always stay closer to your sanitizer. No ko ndu na kindu gitwa sanitizer tumira mai maranyuruka kwa ihinda ritanyire thekude
kana seconds mirongo iri we no muno ukogo rege nduke na sanitizer kana we ukoragwo rege na sanitizer no ni uri actaga nayo. You know we have different body sensitivities. Uguo try to use maybe water that is on a running tap for a period of 20 seconds or so. Negetha ukorwo na we na thafundirikana na to uguo tu mask up ekira ya tutabe tutakuhumbira mani oro hamwe na kanua nigetha utigire tene wakorwo ukigitira we oro na ucio nge murakorwo mukiarĩria nake na tikuga tondu wikirite mathiki ukorwo mukuhĩrĩirie uraihu ukirite kana unyiire tuge uraihu unyiire mita 1.5 kana tuge mita 2 to be specific tondu mino ria rurajie gwika ngogwe eke uguo ni mita 2 guthie na iguru nigetha tutigire tene waikara haraihu na ucio ngi nigetha tutirauga ati ucio ngi nake na COVID-19 tondu ona nawe urerikana ureciria ati nduri no korwo niwe winayo uguo when we keep a distance of 2 meters apart, people, we will be able to fight this COVID-19 epidemic. Na nigetha tukorwo ati ntwahota gukorwo tugicokereria thini wa miturire itu ya we get back to our old normal na tunyie ungumania nigetha maundu megie twacokereria we hit the ground running like you saw the president of Tanzania Samia Suluhu Hassan, she hit the ground running na riu na ithu no gwetubati uko twika tugithie na mbere nau niho turalika thini wa karata gwaka kambe tukona mundu owitwo Justice Said Chitembwe kana Said Juma Chitembwe wept na kira kiratumire arina ni tondu wa thitango iria akoretwo athitangitwo nacio makiria horo wigie ungumania na iria aimwe akoriru aketukia kana iria imwe akoriru agitwithania kumana na horo wa rape cases kana horo wigie defilement na akiuga atiriri ati ingihota gukorwo ngerekereria ati ingihota gukorwo ingioha mwanake uria wina miaka akiritie tuge when adult na ndakiriti miaka 24 kuligana na kesi rakiriho nake mwiritu ene miaka 17 na ni muritu na atigiti tu mwaka mwakinye miaka 18 iria ikoragwo itikiritio no watho ahike kana ano ahikanie. Now here was the question. Tondu akiri ni yasharitango kind of defilement tondu ciakiri along the main umbrella of defilement riu undu wari ho ni atiriri tondu atuire cira uyu uguo ri kuligana na argument yake araugaga ingiakimuohire atia mwanake wa miaka 24 na muiritu uyu ni muritu na ena miaka 17 na hena mwaka umwe utigarite ni kuga andu aya hi magi cross mwena uyu ungi makinye miaka 18 ri magikahikania atiri ndieheria oro wegie child father relationship and family child relationship maundu macio mothe totikuga tondu wa miaka 17 ari kinye 18 ndagaicenjia imeciria make that will be an all different whole story kana an all whole different story leo kuligana na kesho gwa thore yakole ugo ni gwakorirwa gitwithania no maundu ma mothe makorirwa make bounce back going down the history memory na all the memory history rather the memory history na we ru aragikorwo undu ni urakimutindikire muno hindi ino aragithia na mbere gukorwo agitindikwo ni ciuria kimwe gwa kimwe nake arakorwo atindikitwo gutindikwo nake no arakirita gukiringana uria aragicokia ciuria icio kiwatho na nigetha atigire ati ni akorwo akihiukiria giti gikio kiria nikio kirene muno thiini wa ruhonge rwa ucirania guku bururi-ini na ni giti kiri cama na ni giti kiega itondu gwitwo president wa Supreme kana igoti ria Supreme uri itigo kiri munene kana chairman wa JSC Judicial Service Commission na maundu ma no turagithia na mbere kumona maragithia na mbere kwigariura na ni tondu wa undu ucio uguo ona kina cama ri kiri na moritu makio na nauga maundu maya nimwe guthie kugeria muno gufixi kuringana na maria makirikwo ni kurikana hari majaji 40 na omwe makoretwo mahetukitio ni the former chief justice Kenani Maraga nigetha matoro kwi mutongoria wa bururi ekire thaini ati ni mania metikira no gutia korirwo githii na mbere na undu ucio kiuria kiu kuringana ugu aroririo araugire it is all about negotiation. We enter into a discourse, we enter into a formal engagement nigetha tukorwo tuki-interact na tukimenye thina uyu wiha aikorwo ni umwe kana eri aria makorirwo mategukorwo mena utheri wa kuigana uhoro wigie gukorwo makiruta wira guku bururi-ini ni tondu gukorwo mena maundu matiganite manaki affect andu aya angidiki no ko ni majaji matatu kana ni ana maratuma yangi matikae kuhetukio kana hii ni andu acio bota wa ni andu acio ni hii aria iguru kuma thate nginya bota wa 11 aya angi no thate marakihingirio niki oguo ri kuringana nake arauga I could have dealt with this on a case by case basis I call ni uyu ri well let's go with that nigetha gukwina what we call increased backlogs kana uguo tuga uko kwigite mawira na macira mathiete kuongerereka o mona mbere kana mathiete na mbere kuongerereka thini wa magoti matiganite guko thini wa bururi wa Kenya akorwo akata kuma solve na ucio niguo ndole sensitive muno na ucio niguo araugire that is the main thing he can get into this high position to go and fix
tondu ndari na ndoi oro wigie thina wigotini ria thufurimu na makiria o agithiaga na mbere na ugithi na mbere hinto gukiona kuringana uria gugithie kuhana na omuthi ni mundu ugwitwo academician Bote no tugithi na mbere ko tukirika kure thiini wa interview ni tuko tukiona uria maundu marathi na mbere na kwigagura kana uria marathi na mbere kugagura maundu mau kana uria marathi na mbere ukorwo makirora maundu maya na kuthii na mbere na kumathuthuria nigetha mathuthuria andu aya gukorwo kwina uhoro ucio wa kumenya no ucio egukorwo akirika thiini wa ukorwo the next chief justice actually it's a replacement of the former CJ David Kenani Maraga uria waritaire January-ini na haria tuli thiini wa this marathon in this panel is just to get that one person who replaces the former CJ Kenani Maraga. Tugithie na mbere, do not let bad peers influence or derail your goal or dreams. Ati wone kuwa ndukae gukorwo gitikiria mundu uria urakorwo akiantari muhinga hari gutwarithia maundu maria we wigua atari ungenda gwika muturire-ini waku na mbere aikoni ukorwo icamena muruto uyu uguo you better keep off nigetha utigira ati ndunakorwo ukidireirwo ni tondu the moment you are deflected from your main agenda ya maundu maria wenda gwika ni kuga ndugikinyania kiroto giaku and kiroto giaku no ikorwo gigateithia mundu ungi na hau uguo ni tondu we ringi no korwo uri wa gutumwo tu na reke ngwire ni ukwega story tugithiaga na mbere he maundu mekikaga no korwo kiona tatari we no we ni wokuite umatho wa mundu ucio ungi na ndukanae kuona kwina agurukia ingi kana kwina andu mena mathina ma meciria na hau uguo wiciria atwendwe na contribution. I will tell you why. Tugithii na mbere, students hope nimegucokereria kana ni alto nimekwa magicokereria irathi thutha wa mundu ogwitwo Magoha gukorwo akiuga ati ni gukorwo kana kwina uhoro ucio wa gukorwo mategucenjia kalenda ya cukuru tondu nimeharirie kuigana gutigira ati arutwo othe nimegucoka thukuru thiini wa mweri uyu wa mweri ungi turathi wa gatano kuma mweri 10 naguo akauga ndari na any change of mind na maundu maya marakorwo magithii na mbere na gukorwo magithii na mbere makirwo na njira ya mwanya ni tondu wana maundu ma COVID-19 na kuhana na mutongoria wa bururi ni akorirwo ahinga mabũrũri maya kana county ici ithano undu ugagikorwo ni uragithii na mbere gukorwo hihi ukioneka to gakithii na mbere to gicenjia kalenda ya thukuru no mundu ugwitwo Magoha ni araugire we are on and we are not going to change na ni gukorwo ithuĩ ni tũgũthiĩ na mbere gukorwo twina maundu mau o tuikarite o uguo riu ni kuringa iyo ni miario ya mundu ugwitwo Magoha na no araugire ati o kuringana na uria kuhana me hariirie ukuigana ati matikwenda uhoro witagwo githomo giko affect kana giki affect ringi na njira ya mwanya toria toni githomo kia affect mwaka muthiru mena maundu maria arakorirwo akiaria na no turagithii na mbere kumafuata kwa njira ya hakuhi inako kuria kwa ODM oro muthenya na kutuga na ikereka ria ruhia na tugaga ikereka ria ruhia well na ngero nyambe ngure tumai we nawe ngwihoka akunda karia ndira ngure tumai to no nginya njarie na no nginya ire ndakuhe horo uria uhana thiini wa the Daily Nation paper ya tuna muthenya wa omuthi na urugari wa uteti no rathi na mbere na kwiyumithia no rathi na mbere na kwiyumithia na njira iriku thutha wa handshake ni kuonekire Jubilee aja gukorwo on back to back relations katakati especially kama mutongoria wa bururi wa Kenya tamwe na mundu ugwitwo munini wake William Ruto ana gutwika munini wa Uhuru mundu ugwitwo munini deputy president na githungu ne ugaga ni maundu maria hoti gukorwo ngihingia kiwatho ni ngoragwo ngihingia uguo nie oro wa maundu maya mangi ati mutongoria wa bururi atumire ageke ati hana ni ngubatie kutakana na ringi ndigogone riu uguo ucio ni horo wigie rights kana ucio ni undu uria mutongoria wa bururi akoragwo ena itua ria gwika na uguo akauga ati maundu maria bati gukorwo agika kuringana na watho ni akoragwo agika maundu mau uguo ni akoragwo araihaniririe muno na horo ucio akwenda gukorwo akiaria makiria horo wigie relationship yao na mundu ugwitwo Uhuru wa Kenya tono ni mutongoria wa bururi wa Kenya na undu wonekire kumana muno na horo igitagwo handshake na otugithiaga na mbere ni turona kwina a new discourse kana kwina a new event irathi na mbere gukorwo ikiantarajia kwihandia ririkana mundu ugwitwo Wycliffe Oparanya no deputy party leader wa kiama kia ODM ni makoretwo mena kamucamanio mena mundu ugwitwo deputy president William Ruto na miario ino gwatuika hima ni maiguithaniirie kuringana na
miario iria makire nayo na hakioneka hihi ta kwina a form of kind of woos kumana na mundu ugwitwo deputy president together mundu ugwitwo Wycliffe Oparanya rather akorwo agi cross over to the side of UDA na uguo ni kuga it's about the 2022 game plan na otugithiaga na mbere ningi tukona ni undu wa miario ino yukite thutha mutheri makire wiki ino ya kuga ati kwina uhotekeku wa hi mundu ugwitwo deputy president na mundu ugwitwo Raila Odinga no manyitane kungigakinya mwaka wa 2022 etugithie Paul-sini hideni liu na utuka no tugithi na mbere ukirora horo ni gatukemia matikinyitana withi guthurana rucio. It's about between now and sometimes into 2021 nigetha mahota gukorwo makihota gwifarita wega na mahota gukorwo mega kindu gitao adjustments mauta mau uguo na riu kwina uhoro ucio na uhoro ni wajite kurehe some temperatures thini wa kiama kia ODM na ni kwina amwe makwa makinyita mbaru kiama kia ODM matari na uhoro ucio wa gwitikira ati hihi mataretikira mundu ugwitwo Raila Odinga na mundu ugwitwo Deputy President William Ruto makorwo makinyitana na kurigana nao mena kindu gitwo jitters kana hii ni maraigwa ta metare mena mawigwi na kuthini matare mega na nimo marakorwo makiboil nikio matarenda gukorwo makinyita mbaru uhoro uyu wa this personal like the former prime minister kana who we call the party leader of ODM party together with the deputy president William Ruto makoro makenyita together into 2022 makoro makele foundation. Remember these guys parted ways back in 2010 and together makoro adjust and it's after a whole issue of kukorwo makiale joka na gukorwo Americanite makuruhaina na ngai acia 20728 undu ria wakorirwo ukiregwo naguo kana undu ria makorirwo magitheria na gwituga gutena undu tocio kuringana na igoti ria kindu gitagwo ICC kuria bururi-ini wa Netherlands na otugithianga na mbere riu kuma 2013 maya utongoria mayo kamokite twakiona hii mutongoria wa kiama kia ODM ni mali so far away in 2017 and especially 2018 ala maji okorwo maki na mbere gutonyana na mundu witwo Uhuru wa Kenyatta na wakia ningi na mwatuka hatugorwa the handshake na rundo ningi ngora korokere some temperatures thini wakia mai kia ODM nikyo kwiragwo ukiona chama zako chanyolewa tia chako maji ni kuri andu aria makorio magithekerera kiama kia Jubilee gikuruka thi na mari thini wa ODM meciriti it is stable muno na riu nironeka ta yajite ukorwo ina kindu gitwo stabiling block maundu ma no makorwo magithina tugithina no tukorwo tugithina mbere kana tugukorwo tugithina mbere na kumarora na njira ya moya nigetha tutigire ati twakorwo tukimenya bit of every information going on in this orange color party kana thini wa chungwa house rather na tugithi na mbere ningi tukona mundu ugwitwo Judet Mohammed no ukoragwo we director wa ithurano thini wa kiama kia ODM ni arauga I don't know where this discussion is coming from. Anyway, this thing is premature na undu ugikorwo ni wata ukiuga atwe ni arakorwo akiuti ruto ucio na in case there will be something of kind anyway it will be communicated in due course which of course kuligana nake ndayo ruto ucio anyway we know in Kenya what things happen. Waitito fights to save his luxury cars kana mundu gwitwo the former governor of Kambu no niwe ugwitwo governor waitu ni akorwo ena oro cio wa ukorwo rwakirigwo ni na kuthutha wa ukorwo ati ngari ciake ciata ukorwo cigikwo kindu citagwo kindu kuhurirwo to kuhurirwo ngegere ni this auctioneers thutha wake ukorwo ni aremetwo ni kuriha kimajika kia besha citanyiire milioni 10 na ni rodi ruria oire mweri wa January on 10 million loan he took on January 27th oile besha cio mwaka muthiru mweri 27 wa January na thutha ucio thutha wa thiko igiri kwa thiko muthenya wa 29th day of January 2020 nigwa akorirwo akimpeachwo na riu nikukioneka akorirwo agifuatwo na mathina kiheri thako ni na rodi rwa milioni 10 ni muthenya wa 27th ningi muthenya wa 29 after 29 days later aikorwo akirwo ona ni ukoinuka biu na mathina makwa no maragithii na mbere ukorwo magithii na mbere kumufuata ni maundu maya turagithi na mbere uko tugifuatirira ntwakiona tugitonya thini wa thina witu na COVID-19 tondu cio ni thina no turagithi na mbere uko tukiuria tuko tugikuruhana kwa njira hakuhi muno guteithania nigetha tutigirire ati twakorwo tukirwa na murimu wa COVID-19 na njira iria yagiriire no guo ni kuga atia bokure tumai uguo ni kuga tugikorwo tukinyitana kwa njira iyo ya gukorwo ni turarora utheru na njira iria yagiriire
gwithamba moko ucio ti part ya utheru no ko wina sanitizer no korwo wina mai no ko wina thabuni na mai uthire ndeka kana uthire seconds tanyire 20 no thambie ciara wega ukagata thutha ciara guko guo listini guko guo oro hamwe na guko twitaga viganja vya mkono kana ku palms-ini nigetha tukorwo tugithina na mbere na gukorwo tukimaintain kile witagwo hygiene na iyo ni habit, just small actions, just small moves. Those are small moves. At the end of the day, it's your own personal hygiene. Na nigetha ukorwo ukirona murimu wa COVID-19 tondu weka uguo ni ukorwo ugithambia virus tondu ni virus ici ni gutwika ni cikara nginya on surfaces even to as long as 9 hours na nduramenya no kunyitite hand, especially you are using vehicles, sometimes you are using items in job here and there, so keep on sanitizing na keep on using water and soap for 20 seconds if you don't have the sanitizer nigetha gutigirira ati twakorwo tukirwa na murimu wa COVID-19 na njira iri yagire toro uguo to put on your masks and nigetha gutigirira ati nwakorwo ukigitira kumana na ucio mwikora mukwaniririe nake hia keria from the droplets ya kanwa ro hamwe na onongorwo to uguo korwo kipite ningi social distance nigetha mukorwo muikarite hari na njira iri yagire nigetha gutigirira ati mutinakorwo amugitambia murimu wa COVID-19 tondu ramenya kana we kana ni ucio ngimuriganye nake ena murimu ucio wa COVID-19 na ningi tikuga ati no wakugwate tondu ngimenya so that's why you are told, like, as many times as you can, try to wash your hands, sanitize nigetha gutigirira ati ndunakorwo wina thina cia murimu wa COVID-19 kana virus iyo ikorwo ikunyita tondu ngimenya ario merutire. Anyway, we have a lot of things that we touch, we interact tondu aria maragithima wira-ini they use vehicles ni unyita ciuma ugitonya ni urika ati tondu itonyo rugamite uguo na ngari ni ukio ni cia ihenya utonyaga ngari thongete no ukore uringite thi ku uguo uguo no nginya urinyitira handu niyo kwiragwo even vehicles should have sanitizers, they should sanitize their vehicles and as well nimafate gukwa mage sanitize the area makorogo mari passengers ao na maya mokite tugorire bururi wa Kenya thiete na mbere ukorwo na wabatirite na namba imwe iguru twakinya namba ya kanana na ne kuga riu thiini wa Africa no tunyitirire na twina cases citanyihire 146 na 156 oro riri nacio ikuo cikinyete 368 oro riri na wale mahonete na ni wakora wakingenia muno ni kuga ati COVID-19 tikuga ati ni wakora ukeo death punishment kana wakora ukeo death penalty kana wakora kihingurirwo thitango ya gikuo kana kuhokio kia maisha na wakiona ruha aria mahonete ni aingi muno na ni 99 na 210 oriri nacio na bato nyitirire kenda na thiini wa thi ikuo kana twajirire na aria makoretwo mena murimu wa COVID-19 kana these cases cirugamirire milioni 136 na magana na ngiri 780 kana 80 na andu angi 837 iguru na kwa thiini wa Africa twakorwo turugamire namba ya milioni 4,351 na andu 514 ori nacio ikuo thiini wa gitoro kia Africa irugamire 115 na 747 na kwa thiini wa thi ni andu matanyihire milioni 2,951 ona andu angi mari iguru kana miri ingi 983 acio ni ale marekitie kuhuruka thiini wa thi ori na wale mahonete thiini wa gitaro kia Africa uguo gukoretwo ndakwira ni andu matanyihire milioni 3,977 na 100 andu 72 ori na kwa thiini wa thi aria no makoretwo mahonete ni andu milioni 109 na andu milioni 109 na andu angi 995 na 305 uguo ni kuga murimu uyu ni uhonagwo muno na uguo kwina uhoro cio gukorwo andu makiona na ihenya na maya mokite tu thiini wa bururi wa Kenya ni ukurikana kindu gigwitwo Sputnik vaccine ni koretwo itungitio uregani munene muno ministry ya ugima wa mwiri na kuga ati ndibati gukorwo ki advertise ndibati kana ni magaranite mawatho ma COVID-19 kana ni magaranite mawatho ma ohoro ni mathite na mbere ukorwo maki advertise kana magararite watho ucio wako ni ma advertise te kindu gitahetukitio ni ministry ya ugima wa mwiri na uguo ni kuga ati ni makorirwo kana vaccine ino yetagwo the Sputnik vaccine yako makuria bururi wa Russia ni yakorirwo yuka guko bururi na njira citaramenyeka wega ni iriku na hakirigwo no rakigia kana no rakuo uri ungi wana ni tondu ministry ya ugima wa mwiri marauga mati na ohoro ucio wa gukorwo mahetukitie vaccine ino ya the Sputnik makuria bururi wa Russia. Point ingi goka haho ni kuri na the private sectors aria marauga ni ma importire njira
ĩrĩa matũmĩrire kuma thĩ cia nanja gũka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya Sputnik vaccine. Na toro ũguo tu ningĩ ũgatuĩka Poisons kana kĩndũ gĩtagwo Pharmacy and Poisons Board, na ũguo nĩ kuwa nĩ PPB, nĩ makorirwo makĩheriwe kana makorirwo mahĩtũkĩtie kĩndũ gĩtagwo Sputnik vaccine, na gĩgakorwo ĩhetwo andũ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, ũmwe wao arĩ mũndũ tũĩ mũno, mũndũ gĩtagwo Deputy President William Ruto. Rĩu kĩũria kĩrĩa kĩronekana nĩ gĩkĩ ũguo, na to ũguo tu mũndũ gĩtagwo Patrick Amoth nĩ akorirwo akiuga ũyũ nĩ wakora ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, nĩ akorirwo akiuga atĩ okorwo nĩ gũkorwo ĩgĩtĩkĩrio no ĩkorirwo ĩgĩkwo kĩndũ gĩtagwo injection kana no ĩkorirwo ĩkĩvaccinatwo kana ĩgĩtũmĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ under strict rules kana guidance. Ũguo nĩ kuga atĩa, in some ways ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ta marauga nĩ tũramĩenda nĩ njega tondũ angĩkorwo nĩ ĩkũheanwo then under strict rules, no marakorwo makiuga atĩ ndĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩheanwo gũkũ bũrũri-inĩ tondũ ndĩhetũkĩtio nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Why are you having double standard? Patrick Amoth together with the Minister of Health. Wathikĩrĩria mũndũ gwĩtwo Mũtahi nĩakorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri yake na akiuga andũ arĩa mabatiĩ mahĩtũkĩtio gũkorwo makĩimport these vaccines, it's not private, matihetwo that leeway. Na ũguo nĩ kuga vaccine ĩno ĩtwo Sputnik ndĩkegũkorwo ĩkĩheanwo na yarehetwo gũkũ bũrũri-inĩ doses zitanyihĩire 75,000 na andũ matanyihĩire 527 nĩo makorirwo mathecetwo cindano ya the Sputnik. Na tũgĩkorwo tũgĩka aggregation ya vaccine iria twanakorwo twĩnacio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, hĩndĩ cia tuĩkire cia gũka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya rĩa mbere biũ kwarĩ na doses 1,000,000 na dose 20,000 igũrũ. Haya, mũthenya tũgĩikarangĩte bũrũri wa kũrĩa India magĩtũhe doses ingĩ 100,000. Wonganĩrĩria icio ũguo ũkona hena namba ĩho na ciakorwo nĩ ci 1.12 million doses na hena ici 75,000 cia Sputnik vaccine kuma kũrĩa bũrũri wa Russia. No rĩu ĩkoneka o nĩ macontributed some percentage ya arĩa makoretwo magĩthecwo cindano ĩno ya Sputnik, na kũringana nao marauga atĩ nĩ yanakorwo ĩna kana kũheanwo kwayo kwĩna few days tondũ wathecwo mũthĩ ũgwetera thikũ 21 ũthiĩ ũgathecwo wengi. No rĩu kũroneka tarĩ ũhoro ũcio wa makauga atĩ nĩ very expensive, it's burdening Kenyans, very expensive. Rĩu ũhoro wa no ũrakorwo ũgĩtũhe ũhoro mwega, no ũrakorwo nĩ ũhoro wa tũngĩkorwo tũgĩtĩkia mũtego ũyũ kana thĩinĩ wa maũndũ maya mothe marakorwo makĩrekererio nĩ the private sector makiuga nĩ matũmĩre njĩra iria cibatiĩ na nĩ mahetwo rũtha nĩ PPB, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ marakorwo makĩaria nĩ yakĩimportirwo no who are these importers. Na to ũguo tu then angĩkorwo PPB nĩ makĩhetũkirie rĩ, does it mean nĩ kĩndũ kĩrũ kĩrakorwo gĩkĩheanwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya tondũ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ marakiuga matiũĩ ũhoro ũcio? Then that discourse, there is a lot of confusion. Actually it's a whole quagmire tondũ gũtiramenyeka nũ ũrakorwo ũkĩheana ũhoro ũrĩkũ na nĩ ũrĩkũ na ũrĩkũ, na maũndũ mamakorwo no maragĩthiĩ na mbere makĩoneka ũrĩa maikarĩte na ũndũ ũcio agĩkorwo no tũragĩthiĩ na mbere na gũbuatĩrĩra na tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrora nĩgetha tũkorwo twĩna ũhoro wa kũigana makĩria ũhoro wĩgiĩ that COVID vaccine. Na tũgagĩthiĩ na mbere tũgakĩona cira wa mũndũ ũgwĩtwo the former journalist mũndũ wetagwo Jennifer Wambua nĩ wagothe gũthiĩ na mbere kwanĩka tha andũ mũndũ ũmwe ũrĩa wakorirwo akĩoneka nĩ kweria kũ zero out he thĩinĩ wa karatathi wa coordination thĩinĩ wa snippet ya mwena wa mbere nĩ wauma na ũhoro ũcio wa kweria gũthiĩ na mbere gũtarĩria kana gũthathaũra ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Jennifer Wambua na ũyũ no warĩ mũndũ ũgwĩtwo director wa communications kana wa communications kũrĩa kwa NLC kana gũkwa National Land Commission na nĩ kũgeria gũ zero out ũhoro ũrĩa ũrerĩkana atĩ nĩ arĩ mũndũ ũmwe wa atatũ arĩa monekanire marĩ harĩa mwĩrĩ ũcio wakorirwo ũkĩoneka, na maũndũ maya no maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere gũbuatĩrĩrwo na njĩra hakuhĩ mũno no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũbuatĩrĩra nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya ũhoro makĩria ũrĩa ũrathiĩ na mbere. O tũgĩthiaga na mbere na thĩinĩ wa karatathi ka 10 ũhoro makĩria wĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Justice Chitembwe na ũhoro ũrĩa aragĩthiĩ na mbere naguo mũthenya wa ira ũhoro wĩgiĩ kũmũthiĩ na mbere kũmũ screen nĩ thĩinĩ wa the panel ĩyo ĩratongoria mũndũ ũgwĩtwo Olive Mugenda, the former Vice Chancellor of KU, eta chair wa that panel. O tũgĩthiaga na mbere tũgatonya thĩinĩ wa gatuni gaitũ ka ũmũthĩ tukona search for new chief justice begins
in earnest kana uhoro wigie gwetha the next chief justice no ragithii na mbere gukorwo ugikwo kana ugithii na mbere gutwarithio na mbere ni alia makihetwo uhoro ucio kamiti yo kana thiini wa panel iyo iratongoria mundu gwitwa Olive Mugenda irakorwo igithii na mbere gukorwo igithii na mbere na wika kindu gitagwo screening kana wika vetting ya aya 10 alia marendwo makorwo makiruta omwe wa uria ugukorwo umwe wao egukorwo niwe chief justice na ni thutha mundu gwitwo David Kenani Maraga gukorwo akihuruka wira na twagithii na mbere gukiona thiini wa gatuni gako hakirito microphone tukona mundu wikarire giti hau uguo na hena mutego wiho na mutego uyu wikirito maguru na thi ni kuga ni ta metha na mutego uria wa mbia uria wakihiuka uria nyitaga mbia micini na twakiona hena microphone cia tukona style cia ndwa mohoro nigetha nake orari hakorwo akiana bit by bit agitaragiria this panel oro hamwe ni tukorwo tugitambũrũkia maũndũ ma kwa njĩra ĩmwe kwa ĩmwe nigetha tukorwo tukimenya no ũyũ ũgũkorwo agicoka ithenya rĩu rĩa gũkorwo the next chief justice. Atwagithi na mbere gukiona uturia no ragithi na mbere gukorwo ukionania uhoro wigie uria counties imwe cia korirwo cikihuthira mbeca cia COVID-19 kana iria mahetwo ni national government cita COVID-19 package uria counties nyingi cia korirwo cigithukangia mbeca ici na no kuragithi na mbere mundu ugwitwo Nancy Gathungu no imwe kwa mathabu wa thirikari kana auditor general wa thirikari no aragithi na mbere gukorwo akirekereria ndumiriri icio na ni uhoro wa guthii na mbere kwenda gutheria kana counties ni cia korirwo cigitumira mbia cia COVID-19 na njira iria ciigirwo na twakiona counties imwe no iragithi na mbere gukorwo citarugamitie uhoro ucio na njira iria yagire kona counties imwe mbeca iria makorirwo makihota ingi twakoretwo tugithoma wiki iria yahetukite tukona kuri county yeto mirioni 47 no makorirwo mahuthirite mbeca icio no mirioni 19 turuma namba hau iguru yakorwo matirakorwo makihota gutariria wega kuria mbeca icio iri uguo ni kuwa garbage in is not equal to garbage out kana kuwa mbeca iria ciakorirwo cikidistribute harĩ county kuma national government na ni horo wigi package ino ya COVID-19 ndirakorwo ikiadapt na mbeca iria cikoretwo ciuthikite no guo ni kuona kana hena balance yo ndironeka na njira iria yagiri ni gukorwo kwina mbeca cirakorwo citekuoneka na uhoro makiria wi thiini wa karatathi ka 19 thiini wa county news no turagithii na mbere gukorwo tukirora maria marathii na mbere thiini wa ngatheti ino ya The Daily Nation na twagikuria ugithi na mbere ukinyitanira na ithu no thi na mbere gukorwo ukithondekera ndumiriri ciaku tondu ukorwo gicicokereria thutha kurikia ngatheti ino guo twacokereria thutha amwe na uria ungi wa break nigetha tutigire twakorwo tugifuatira maundu maya na njira iria yagirie nigetha ukorwo nayo na haria utanakinyita wega ni maundu mathia makinya handu ati no tubatare ringi mundu uguteithie guthathaura makiria ma maundu maya maria tukorwo tugithi na mbere ukorwo tukimarora na tugithi na mbere o thiini wa maundu megie biashara tukona Eldoret Airport still largely idle thutha miaka 24 kana uguo ni kuga kiaro kia ndege gia kuria mwena wa Eldoret na ni international airport ro nayo ni kuri na uhoro wa gutwika ati gitikoretwo kiri busy muno ki military ya wira kana uhoro ucio wigie uko kina local kana international flights kana ikiregister those flights ni tondu wa maundu hima takiwikaine wega ni mariku na uhoro uyu ni thutha miaka 24 down the line na undu wagikorwo uri o muhinga hari uthii wa na mbere na tugithi na mbere twakiona uhoro wa iringa ria COVID-19 kuri mahoteli no ria makoretwo magithii na mbere gukorwo magi count losses thutha gukorwo gutikire na uhoro cio wigie that a lot of it in and out into these hotels na twakiona ni thutha gukorwo nginya uhoro wa ruhonge rwa ugeni rwakorwo rukihutio tondu no ngoro matiakorwo makihingiri no merirwo ona moko guku bururi-ini oko waka guku Nairobi no korwo withi Nairobi no ndungi moko Nairobi ukorwo kimoko Nairobi gathi Mombasa okoma kuwa gathi kuria kungi because that one is a threat to us and in the whole conversation of COVID-19 na maundu bana marakorwo magithii na mbere na uguo in a way it kind of blocked in a way in some percentage ni akorwo ki affect ni affected na njira nene muno ruhonge rwa rwogendi guku bururi-ini na twakiona ningi ona even domestic tourism ni akorwo ki affect muno na njira iria itagiriire
na unpaid bills renew friction between City Hall and NMS kana nĩ mbeca iria citarĩtwo thĩinĩ wa county ya Nairobi na nĩ kũrĩa City Hall na nĩ kũrakorwo kwĩna ũrugarĩ wa gatagatĩ rĩu ka City Hall oro hamwe na NMS kana nĩ Nairobi Metropolitan Service na nĩ retongoragio nĩ mũndũ ũgwĩtwo General Mohamed Badi. O tũgĩthiaga na mbere twakiona kuria bururi wa Somalia ni aruna aitu twakiona tukuranita nao hakuhi muno nio ajirani aitu kana nio jirani cituko mwena wa Somalia. Twakiona 2 years Somalia MPs kana aya ni abunge akuria bururi ucio wa Somalia makorwo maki-extend kana makorwo makiongerera mundu gwitwo Farmajo na ihinda MPs extend Farmajo term kana makorwo makiongerera ihinda ria mundu ogwitwo MPs makorwo makiongerera ihinda ria mutongoria ucio wa bururi gwitwo mundu gwitwo Farmajo ni wa bururi uria wa Somalia kana wa Shumari. Twakiona oro wigie William na Harry in emotional tributes to grandfather Philip na twakiona ni William oro hamwe na Harry na ni magithii na mbere gukorwo makiruta ndumiriri cio cia macaka ya thutha wa mundu gwitwo Prince Philip uko ni ahurukire na ni undu uria uragithii na mbere ukianekana tugithii na mbere gukorwo tu gifatira kwa njira hakuhi muno ni nda gukorwo ni akihurukire ena ukorwo wa miaka 99 kuria bururi wa UK the Queensland na bilateral deal spark 463 million KRA total Kenya tax dispute. Also ni oroigie igoti guku bururi-ini na maundu maria makorwo magithii na mbere guthereka kuma na ucio wa magoti na ni ukiowe igoti ritu ria Kenya ni twika ni rathi na mbere gukorwo rikirogota below set amount kana below target na undu niguo tumaga tukorwo tugikomba mbeca kuma honge cia gukuithania mbeca kuma mabũrũri ma nanja nigetha gutigira ati twakorwo tukiremain afloat ni tondu wa economy itu na ni tondu ningi wa wika kindu gitagwo budget na NLC on the spot yet again over 135 million land. NLC tena. Ni maundu maria maragithii na mbere kuria orogie graft cases na ni tondu wa mugunda utanyihire value ya milioni 135 na ni ruhonge kana ni thiini wa National Land Commission kana committee ya migunda ni ukurikana no kuwa mundu ogwitwo former journalist mundu ogwitwo Jennifer Abua akorirwo akiuragwo ari mundu ogwitwo director wa communications ruhonge-ini ruguo na ukinyeria hau ngona niho twakorwo tugikira gaturumo kumuramura ngatheti ino ya The Standard rucini ya The Daily Nation gugicoka muhera The Standard The Daily Nation ni otumana muthenya wa umuthi na twakorwo tukimemuramura na njira iria yagirire riu yakinya ihinda ria kuriria ukoragwo githi na mbere ukorwo ukirorera maria methini wa ngatheti kana we nawe okoko wetereire na ithu tukorwo tuka ukurehera maria mari thiini wa ngatheti no twacokia ngatho muno na we ihinda ria kuriria rigukinya kana uthomaga utukana uthoma muthenya kana uthoma mathaa maria mangi wira warikia uthii ranji mauta mau uguo ni gukorwo ugika tugacokia ngatho cia mwanya muno ni tondu wa unyitaniri waku na twakorwo tugikinyia kumuramura magatheti thiini wa murumo itwa mbere na twakena muno ni tondu wa unyitaniri waku twagikurio githi na mbere ukorwo gitwandikira ndumiriri cia kuria menene ya nenda cia ukinyaniria nigetha ukorwo wina part iyo yaku ya ukorwo tukidiscuss na tukiengage na likan tukorwo tugithii na mbere na kuinteract na kana koraniria kana kuengage na miena-ini iyo uguo na uguo thii na mbere ukorwo uri hamwe na ithu kwa ihinda ri twambe twikiri oro hanini ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari coho mwiroreri wa Nice TV na ni thiini wa mwena uria ungi wa breki tukaiguthii haraya. Muturire ni ugiaga cama riria micii yehanda thina wanyu inyue arume no haria point ya mbere ati mwaregire gucokerera thiini wa image ya Ngai. Nyitanagira na Ben Thiongo mena Sarah Titus thiini wa tabarira ya kuhanda micii. Horo wa wenyihia mundu mutari mwenyihia na undu ko gwati wa gukorwo mundu matari mwenyihia niwe atariragwo noguo hingo akona mahitia make. Ni oro muthenya wa gatano
thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaini thiini wa Nice TV muciĩ wa gĩkeno. Reke tũhande mĩciĩ twĩ hamwe. Kunyita ugeni o rĩngĩ mwĩroreri wa Nice TV na makĩria we wa Maatha Show tondũ wa gũthiĩ na mbere gũkorwo ũrĩ na ithuĩ gũkũ gwa tabarĩra yaku wendete ya Maatha Show, na nĩ thĩinĩ wa mũrumo wa kerĩ rĩu ũrĩa twakorwo tũkĩrika thutha wa gũkorwo tũkĩrĩkia mũrumo witũ wa mbere wa gũkorwo tũkĩmbũra magathĩti. Na thĩinĩ wa mũrumo ũyũ wa kerĩ tũgũkorwo makĩria tũgĩkorwo twĩna ritho rĩa mwanya mũno na ũhoro wa gũkorwo tũkĩrora ngathĩti ĩno kana tũkorwo tũkĩrora o marĩa mauma nĩmekũhĩtĩte na njĩra hakuhĩ nĩ ngathĩti ĩno ya The Daily Nation, na ndĩrenda tũkorwo tũkĩhutia makĩria mũrimũ wa COVID-19 na ũhoro wĩgiĩ AstraZeneca na vaccine ici ingĩ iria cikoretwo cirĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Already kwĩna ũhoro ũcio wa gũkorwo rĩu nĩ kũrecirio ũhoro wa njanjo ĩno ya COVID-19 ĩkorwo ĩkiuma gũkũ thĩinĩ wa Africa na makĩria thĩinĩ wa South Africa kũrĩa gũkorwo kwĩna Johnson and Johnson vaccine. Na bũrũri wa Kenya thutha gũkorwo nĩ wakorirwo ũkĩrekondi case ya mbere ya mũrimũ wa COVID-19 kuma kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Brenda, na thutha ũcio Brian eta mũndũ wa kerĩ wakorirwo agĩkorwo ena mũrimũ kana ena virus ya mũrimũ wa COVID-19. Ũndũ no akorirwo ũkĩrehe a lot of panic na ũgĩkorwo kwĩna guoya ũcio mũnene kũringana na twakiona magathĩti-inĩ ũrĩa tuonaga kũrĩa TV-inĩ kana TV-inĩ kuona kũrĩa mabũrũri ma kũraya na makĩria kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy oro hamwe na bũrũri wa France oro hamwe na US na marĩa mangĩ ta South Africa gũkũ gĩtaro-inĩ kĩa Africa ũrĩa makorirwo mena ikuũ nyingĩ kana ũrĩa marĩ na ikuũ nyingĩ na ũndũ ũcio ũgĩkorwo nĩ wakorirwo ũgĩtwĩkĩra guoya mũno na njĩra ya mwanya mũno na andũ makĩrigwo rĩu ũngĩkorwo nĩ ũgũkinya Kenya gũkorwo kwana atĩa, gũkorwo kwĩna mwerekera ũrĩkũ. Ũrĩa tũithuĩ Kenyans, we are people who are very generous, we mostly hug, we love kissing here and there, and especially in couplings and such things. Na ũndũ ũgĩkorwo nĩ wakorirwo ũgĩtũma andũ mahane nĩ maikara haraya na arĩa angĩ, andũ nĩ maraihanĩrĩria na maraihanĩrĩirie nĩ tondũ wa maũndũ mau megiĩ COVID-19 kana virus icia COVID-19. But o tũgĩthiaga na mbere ũkĩanjia gũkorwo rĩu kwĩna a national preparedness ya mũrimũ wa COVID-19, na nĩngũririkana ona Brian hĩndĩ ĩrĩa marĩ kũrĩa isolation kamena mũndũ ũgwĩtwo Brenda tondũ wakĩrĩ wa mbere nĩ tuonire ũhoro ũcio wa thirikari kana even mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta na mũtongoria wa bũrũri wa Kenya makĩananĩria nĩgetha kũmũria how was the ordeal, how was the way kana abenyerete na mũrimũ ũcio wa COVID-19 athire atĩa, what were the feelings and what were the feelings after kũgĩa na mũrimũ ũcio wa COVID-19 na agĩkorwo agĩciria abodire atĩa and who are the first contacts arĩa arĩ nao na ũndũ nĩ wakorirwo ũgĩkorwo nginya ũkĩguoyohia Kenyans na njĩra ya mwanya mũno. Gũkorwo ningĩ kwarĩ na ũrugarĩ ũcio mũno wa gũkorwo atĩ mũrimũ wa COVID-19 nĩ njĩra ingĩ irĩkũ ũgĩkorwo ũkĩgwatanio nacio na njĩra ya hakuhĩ mũno. Gwĩtuĩka nĩ maũndũ megiĩ gũkuhanĩrĩria na nĩmo tũkĩrĩ namo nginya ihinda rĩrĩ ũguo. Gũkorwo nĩ ihinda rĩu nĩ ũhoro ũcio wa gũkorwo andũ magĩkicana, you can still contract that virus. Gũkorwo nginya nĩ ũhoro hihi wa gũkorwo waikara ũtarĩ na maski na nĩ ũkĩũĩ gwĩtuĩka rĩu ningĩ nĩ ũndũ wa kwaria ũkĩaria maybe because of those droplets, saliva droplets, nĩ ũkoragwo ũgĩspat in a way without willing, na ũndũ ũcio agĩkorwo nĩ ũgĩkorwo ũkĩgwatĩra mũndũ ũcio ũngĩ. Wĩkorwo ningĩ nginya ngari wanyita services ũndũ ũyũ ũkorwo nĩ warĩ kwanja na kĩriga tondũ ũramenya wanyita haha ningĩ nĩho ĩkorwo hena mũrimũ ũcio kana hena virus ya mũrimũ wa COVID-19. Ngari cikorwo nĩ ciamba kũrũgamio maũndũ maingĩ ũkĩa ningĩ rĩu thĩna waingĩhire hĩndĩ ũgatwĩkire rĩu nĩ kwagĩa na gĩkuũ kĩa mbere kana nĩ kwagĩa na ikuũ ithatũ. Ũndũ ũcio wakorwo ũkĩrehe total panic, na nĩ ngũririkana nginya mweri-inĩ wa ĩtatũ nĩ ngũririkana nĩ kwarĩ na a lot of panic buying.
andu maikoni magurire indo ma supermarket kana supermarket die kwa ba wikira litole kuyo supermarkets duka icio cia nene nigetha andu makorwo mena kuigira indo matuka-ini kungikinya ati ni gukorwo kwina total lockdown tondu gatwikite ndugukorwo ukiumanja oroda hanini ni mundu alikaraga o nyumba andu ingi maikoni magurire ma fridge muno andu ingi maikoni magurire indo cia kuria nyingi nigetha mahote gukorwo makiga ririkana cukuru nacio ni ciakoretwo mathukuru ni makorirwo mahingwo no tondu makoretwo mahingwo arutwo no mari micii riu andu meharagiria just in case wo kwina total lockdown ugo ni kuga gutie kuruta wira just in case gukorwo gutikumwo nja na arutwo mari thukuru uguo mahingitwo mathukuru kana mathukuru mahingirwo nigetha makorwo mena aciari ao haria mari nigetha andu makorwo makiiga haraihu muno sanitizers ile cia koshi matuka-ini ma supermarket na kuria kungi igiko ciagurirwo kwa ciagura hata go igoka ithirite undu uyu gikinya handu nginya ukenja kuga na rationing nginya those sanitizers at ogeshigura no nginya ogure a specific number ndugikiria hau ni tondu wa mundu ucio ngi withutha waku ukenje wiko those form of rationing na otugithia na mbere niguo wathire wikagwo otwiria na research ikorwo ni rekwo na njira iguru muno sleepless nights burning the midnight oils nigetha gutigira ati ni wakorwo kwina umenyo na utauku wa kuigana na mwalie muno uhoro wigie murimu wa COVID-19 na njira iria ukoragwo ugitheremio nacio na ni ati andu magigitira na ni wakinyire ru handu ni tondu wa o maundu megie research gwikinya andu wikorwo ati murimu wa COVID-19 ukioneka ati no ukorwo kana virus ici cia COVID-19 no cikorwo bado cikia gutherema muno angikorwo andu ni mekorwo magithamba moko na njira ire yagirire na neho sanitizers ciokire horo wigie kuiga utheru na toro uguo tu research igithi na mbere ukorwo igikwo na ukioneka ona mathabuni maitu maria tukorwo tugitumira kana gibandi that block soap kana uthire thabuni wa gwithamba kana uthire thabuni muthemba uriku ni ukorwo ukigitira na murimu uyu wa COVID-19 kumana na ukorwo ni ukunyihia virus iria cingiko cie gukwiri kana cie kunyita na to uguo tu andu makorwo magithamba moko as many times as possible ukona nginya ni hakinyete ru andu nginya andu makenjeru gukorwo magikunikwo na njira ya kana hali uguo ni ukiwi biashara nacio andu maikoni mara take advantage na magakorwo ati marathie magakuhenia ino ni sanitizers na tio maundu maikoni ngi mathie na mbere gukorwo makioneka Antonio Kenyans and opportunity na wikirikwo kana gukirikana kana gukiendikithio gwikona mendekithia ati ni wega gukorwo kwina uhoro ucio wa andu gukorwo magithamba moko na thabuni okorwo nduri na sanitizer kana okorwo ringi na sanitizer no gets more acidic kana ni na react da miri tondu miri ndekiane kana reaction cia miri tofauti kana responses na gukorwo ati kana gukorwo ati ru andu ingi aria marakiria acting ni wakinye uhoro ucio wa gukorwo ati no ukorwo ugithamba moko na thabuni no ukorwo ugithamba moko na thabuni na ni second distance mirongo iri na mai maranyuruka ukorwo ugithamba wega ugatheria wega ukorwo ugithamba guku ciara-ini thutha wa ciara uramwe na guku palms-ini uramwe na guku thutha wa moko uramwe na guku wrists-ini nigetha gutiga ati ni wakorwo ukirwo na murimu wa COVID-19 kuhetukira kunyihia virus na andu ingi meko ni mabata matho mau na njira iria igwete muno na nginya riu onatega riu andu maithite mambite gukorwo makiregaregeria ona gutuka no makiragwo keep on no thia na mbere na ni gukwira korwo githi na mbere gukorwo ukiga mawatho maya ma COVID-19 nigetha murimu wa COVID-19 tukinya handu tuhumie ntwahumia ote gukorwo ukianjia kuhuka na njira ya mwanya muno na oro tugithiaga na mbere ningi tukiona uhoro wigie uko andu maikira masks na masks icio uguo cikorwo ciari cia goro muno kerwo ni KN95 agaereku na ndara guku na ndisha ukinyeria ngona ndakuona we ngugi wa gicia ndakuona we Jafeth Githinji na ndona mundu weto Paul Muthoni ngakimwira mugithi na mbere uko turi hamwe na tugithi na mbere uko nginya twikirite watch parties uko tukiengage na ni ukorwo ngi thoma ndumirisha oro tugithiaga na mbere that's very good tugithi na mbere tugakiona ningi ni kwina oro ucio uko kwina masks icio guo na wikorwo kwina ati ni kuri university ibo ya uko buri ni ngurikana university ya kuria ya Kimathi University kuria mwena wa Nyeri ni mahetwo contract makorwo magithondeka 60 million pieces of masks undu ucio ni ngurikana mundu CS wa trade no etagwo Betty ni akorirwo akiaria horo ucio muno na thutha ucio tutakorwo tukimenya gwathiri atia tondu mask icio citakorwo cikioneka ringi ni ndiaiguire horo ucio ugithie na mbere gucoka gufuatirirwo kuma na uturia wakwa na ndingi kuma na hindi yo guo
gwiko andu ni makorirwo. Kenyans are very entrepreneurial and I love the undying spirit of Kenyans. Maikon ma jump into that opportunity na wikorwo mask ya tawara tani ndari kana ngora mask ya mbere ndamiguria igana rimwe ria 70 170 shillings na ikinya andu nigite kwira 150 shillings mask iyo ikinya andu ikono 120 ikinya ndigi andu ikiamba ukona igana rimwe na ikiamba kurugamira hau igana rimwe kwa ihinda iraya na mask ino ya recommended ukorwo ukimikira kwa ihinda ritanyihire ithiete muno kwale mathaa 8 aikoni uko ekiritie kinya time na ni o mundu thini wa family akorwo ekirite mask iyo guo twaringi muri andu atano thini wa family ka twaringi muri andu ana ringi ni mundu na mundu wake ora hamwe na ciana igiri acio ni andu ana uguo ni kuga aikorwo ni mask o muthenya thini wa mathaa 8 tobe twike calculation tuge mathaa kaingi 8 andu ingi makoragwo meto andu no makorwo hi makomete between 6 to 8 hours tobe twike averagely uguo ni kuga 24 minus 8 hours ni mathaa 16 uguo ni kuga ni mask ici igire o mundu mask igire na mask imwe nigana rimwe twetherwa limit kwa hinda riu uguo macio ni 200 uhore maita na andu ana thini wa family iyo ni ngiri imwe ya gwatona 200 makira macio ni 800 na ni kuhingia ringi mundu altawira hoteli-ini ringi mundu altawira ma hoteli ma manene na mone mahinge ringi mundu altawira ringi na sekta ya ukuire na yakoro yaringwo na njira ya mwanya muno undu wikoro no twikire wa kure a lot of confusion andu ingine mathire foodless tondu maira maingine makoriro me makurugama gwikinya handu economy ikoro is so tough to a point andu ingine mathia ma afadhalishaga kana mundu onaga kwagiriire athie gicagi kana ainuke mucii o mundu na kuria kiumite na yokirwa gukonerwo ikare o kwa eko niko kwa nyigicagi nigetha utigirire ati at least ni wanyanyia garama ya muturia tondu guku gutira ikareka urugariro wingihire muno economy nayo niyo inflation nayo ni hinyire kuigana andu ngi maikoni marengirwo mishara andu ngi maikoni marengirwo ginya agi makirugamia mawira kambuni nyingi cie close na cigethie na actually about 1.3 people in Kenya lost their jobs na undu wiko no aithire gukorwo na mbere ki affect the economy tu na njira ya mwanya muno riu ikinya ningi handu at sector ningi ya okui you have to carry 60% aikwa mukuaga andu 14 motivate ukwa mukiritie andu kenda mukoro murehaniririe uguo murehaniririe kuigana nigetha gutigira ati murimo wa COVID-19 mwakorwo mukireheriria gwikinya handu makanitha o kuri andu makorwo mena riuriro tu o rimwe ria guthi kwaraniria na Ngai na njira citiganite cia mahoya na nyimbo na indo ta icio na kihunjo na andu kuria mathia guthomera Bible and the place you get environment that is peaceful because of just you and your spirit and your God amota maguo wikorwo kana kanitha cia tukirishia kurugamio gwituika riu guti na ona atia only the essential service providers mafati ukoro mareja nio makoragwo magithi kurure and especially after curfew iria ajagia themwe hindi ukiririkana muroreri na maundu mana makorirwo magithi na mbe na ukoro magituhutia na njira ya mwanya muno economy cigikuruka thi ukianjia gukorwo gwikuo ngombo ni thirikari ya bururi wa Kenya kuma kuria kuri ngombo cia thi makiria thini wa institution iria cikorwo cigikuithia ngombo thini wa thi ta World Bank ro hamwe na IMF na ona tho mutheri tuonete orogie this 255.9 billion iria ciakorwo ciriguritio dane cia uko citeithia ginya kurana murimu wa COVID-19 na maundu mana twithie na mbere uko tukimona na njira ya mwanya na maithite na mbere uko magitufuatirira kana maithite na mbere ukorwo magitukinyukithia ikinya gutuhinya na undu no atumire ningi oro hau uguo mathukuru ningi makome makuhingwo kalenda iko ni affectiro for a long period kuma mweri wa gatatu ginya mweri 1 January mwaka uyu mweri 4 January gigocoka muhera mwaka uyu nigo wakorio cukuru gicokereria na riu ginya kalenda igera ni ko ni ambire kwana ta thukanio aria makomena oro cio wa kuheana maruga kuri ciana ciao ni ndu kaige makoma eka thawe kaigeranio iko ningi ni kwamba gutukana. It was total confusion. Total confusion. That's just a recap there okuhe haria tumite na haria tuli na haria tutigitie guthie na twakiona counties ni kuri kimanjika kia mbeca iria makorirwo makigairwo ni thirikari ya bururi kana kuma ministry ya kigina guku bururi-ini ire tongoragia mundu gwitwo Kuria Tani nigetha makorwo magithi na mbe na kurwa na makiria ma virus ino corona vaccine ino ya kana kurwa na virus rather ino ya murimu wa COVID-19 na magithi na mbere ukorwo ginya gutie na itanda citagwo ventilators gwetagwo itanda cia ventilation kana that
that section ya gitanda kiria we fati ukorwo wikaritie we ukorwo wi mugamira muno murimu wa COVID-19 kana ukorwo ndahota kuhihia kana ki ukorwo wina that ka exclusion mota mama ikorwo magithi na be na maikorwo mahiwitie ciande muno na wikorwo it was a total confusion to a point now we are just doing things now with a lot of paranoid, with a lot of paranoid. Akana odo cio akoro andu mena guoya muno matiramenya what next. Na andu gima ikoro ginya ni hambira kurehe distancing ya gatagati ka andu na andu ao. Waikoro konyi mwari guko burudi wa Nairobi, mwana wa Nairobi guko burudi wa Kenya. Mwako ati mutigithie kwa county ya Nakuru, mutigithie county ya Kiambu, mutigithie ko. You have to stay where you are. Ati yoko ni urugie that spread of the virus to be within. Odo cio kono abatiria mona kuma hidio ginya county ya Nairobi, still COVID-19 ikoragwo is so much prevalent goko county ni ya goko mucie kana county ni ya Nairobi. Na undu no tuona go tugithia na mbere ginya riu no turakiona county ni ya Nairobi no ikoretwo itongoretie muno hali chances icio kana virus ino ya murimu wa COVID-19 kana virus ino ya COVID-19 na lunigi odola ko yokere guoya ni ati kana mundu ahuruka ntondo wa murimu wa COVID-19 kana no akorwo agitambia murimu wa COVID-19 na kwale hindi yo ni tondu wa ohoro ati wa murimu mundu ahuruka na murimu wa COVID-19 hindi ya maundu mahana hale gukorwo mukihutania na caskets in a way ni mugia korio mu contract murimu wa COVID-19 na toro uguo tu kwale mwa contract konta ale mundu aku akorwo agithiko within the shortest time possible akorwo akihurukio na nigetha murimu ucio ndugae gukorwo uri burden hale community in terms of even ku contract na ukore andu mari hamwe muno. So all these were moves to try to put people far na nigetha andu aria makiri the main maybe you could be is maybe at the family level na bado maundu mantu akioni ginya maki affect muno makiria aria makoragwo mari madagitari na uria makoragwo ginya ndikia mohoro nto andu wa ku interact na to no ginya muge akiriboti ndu assignments ya murimu wa COVID-19 na no ginya mukwa muge pass information kuri you viewers ni muona uri tuko tumwendete ginya kuri ginya maisha maitu na to kuri skitu nigetha tuko tugitigia ati twako tukireport ohoro uyu na njira ire yagirire ni wakorwo ukimenyeka ohoro wikairi ati nigetha ukakorwo wina ukorwo utari na umenyo ntonduga information is power na henderia wina information ni guteithagia muno gutigirira na wakorwo gitua matua maria magirire na undu no wakorirwo ki affect muno na njira ya mwanya muno riu gakinya handu ati ntoni mwiri wa mbere ukihuruki ole waikanagio guo andu ingi matienda gukorwo ginya makiunyitana andu marakorwo mekarete tari magigifio na undu ni no akorwo kiringa bururi wa Kenya na njira ya mwanya muno oro hamwe na mabũrũri maria turigainie na nja wa bũrũri oro hamwe na gitaro kia Africa na thiini wa thi kwa jumla na maundu ma no tukimona magithi na mbere no ni tondu wa utwiria research makiria thiini wa ruhonge rwa gimo wa mwiri na oro hamwe na mathondeka ndawa thiini wa thi nigetha gutigira ati makorio magithi na mbere gwika kindu gitwa unfathoming kana guthi na mbere na gukorwo maki analyze go sort out issues nigetha gukorwo gutari na kindu gitagwo misconception nigetha makorwo makithi na mbere kuheana uhoro uria wagirire na andu matie gukorwo mena paranoid akana matie gukorwo mena those fears cia ni ati ungi ingi kana ni ati ingikorwo giikara tondu riu ni sometimes one or two you have to move out do ikara ligi nyumba na nikora kendio ligi kono akenda guthi kwa inde cia kwale ligi nikurere makithia akwira dawa ciao difta to tukio to kwale na murimu wa COVID-19 ati andu matiguthi diftari andu no marwaraga na nikuri andu mathia ginya go seek medical attention even in the other counties tele yoko ma county ligi cio roka iko county ya Nairobi. And you know you have to go through boundaries so there was still an exemption of case by case basis na maundu mono twakimona oda magithia na mbere ukorwo makidirwo namo no undu no akorwo kirehe ya muno but there came to be some good limelight or some good light at the end of the tunnel during those tough times. However, we are not out of the situation yet. We korwo ni kwari na oroso Kenya makorwo makiro riu no mwithambe moko no mukorwo mukitumira sanitizer no mukorwo mugitumira thabuni no mukorwo put on mask no mukorwo mwikara haraihu no mukorwo mutawika kindu gitawo social gatherings muno no mukorwo mutaina parties but no mukorwo hi mwikanitha-ini baadaye thutha wa ukorwo maatha mane mari divirwo hanini na cukuru citu kana ciacokereria no mukorwo mwikanitha-ini na mukorwo muri about a third of the percentage that you are kwa mune ndoigana rimwe ukorwo tukwina tagatate ka 30 na andu 35 hau uguo nigetha gutigirira ati
mutinakorwo mukuhaniriria muno oro hamwe na ngari cia ukui na mota mau uguo na una wakinyira ukiona handu Kenya ni makorirwo makiugwa ni marilivwo ni tondu ni ukio nginya sector ya hotel ni akorirwo riu ikiro no na inyu no mukorwo mukihingurira andu no mukorwo mukiana kana no mukorwo mugithina na biashara cianyu no muririkane mutike ukorwo mugi crowd andu aingi you have to sit in still 1.5 meters away from each other okometheka karao ni andu atatu riu yafati ukorwo igikarwo ni andu eri on other sides, like on the sides, far away from each other. Nigetha gutigira ati matinakorwo mukiaffectana. And sanitizer was either mukoro mukeo ku muno nginya mukwa mugi sanitizer that each business was to take care of the employees well and together with their clients. Kana gari we passenger gari ni afati okorwo ikigaramika na sako ni mafati okorwo makimenya kuria mekuruta sanitizers nigetha makoma makimuthambia na maundu ta mau uguo na undu wikorwo no athie na mbere okorwo ukire some temperatures but now ni tondu wa kindu gitagwo research ni tethegia muno uhoro wiye uthie gutwithania kana gutwithania maundu na njira ire yagirire kutukira science na maundu maya uguo ni magithite na mbe ukorwo magiteithĩrĩria bururi mabũrũri thĩinĩ wa thĩ na hau niho uhoro wiye COVID-19 vaccines cianjire uko cikiumira na hau niho vaccine ino igutwo AstraZeneca na ino igitagwo Pfizer yakorirwo igikorwo ikioneka na kuma uguo ni ciakorirwo cikenje ku distribute thĩinĩ wa thĩ ona gutuka ni kwa na that shortage ni tondu wa distribution na ni kuri na mabũrũri maria makoretwo ta kuri bũrũri wa India ni kuri na ta kuri Oxford kuri ni kuri UK na ni vaccine icio iria cikoragwo cikiheanwo thĩinĩ wa thĩ kana cikoragwo cikiendio ukirikana muthenya uria twatwikire akwamukira dosi ya mbere guku bũrũri-inĩ kindu mweri 12 January hau uguo twakorirwo tukiamukira about 1,020,000 doses cia AstraZeneca guku bũrũri-inĩ na yari ukorwo ugithecwo na uthecwo thaningwa ihinda ria wiki 8 ukorwo ugithi kumundo cindano ino rita riake nigetha ukorwo ukiongera immunity iria recommended kana iria yagirire na oro tugithiaga na mbere ugituika riu aria mekorwo mahetwo front attention ni aria mehonge-ini cia ugima wa mwiri makiria thĩinĩ wa department ya health madagitari na aria makorwo makiruta wira ku uguo nigetha gutikira ati ni makorwo magi keep off na ni ukurikana nginya oro wa kindu gitagwo personal protective equipments nicio citagwo personal protective equipments nicio cikorwo cikinyigetwo PPEs kana ni gowns kana ni nguo cikoragwo cigikirwo ni madagitari kana aria makorwo makiruta wira ku thibitari-ini nigetha makorwo maikarite haraya muno na virus icio guo na nginya kumiruta makorwo mabundithirio to kumiruta tu there is a way you have to remove it na ugakorwo ukimediscard to no ukorwo ni uhutanirie na murimu wa COVID kana ni uhutanirie na virus ino ya murimu wa COVID-19 na hiyo kiattend kana okone uko distribute kana no igukire na tukiona cases cia death no cia thia na mbere uko cikiongerereka o at to a point ginya wikinya andu tukaona na madagitari marakorwo makihuruka ni tondu wa ginya ukiinteract na murimu wa COVID-19 na makiria ukorwo hi magikorwo mena patients aria mena murimu wa COVID-19 na makorwo ni mararwara wikinya andu makiona on mekogoma ni tondu matigwitikira horo wa ukorwo makiruta wira na matirakorwo makiheo protection kana matirakorwo makigitirwo kumana na murimu wa COVID-19 na nigetha makorwo makigitira ona family cia oro hamwe na aria angi maiko makiinteract na family ciao ni tondu magi akigire gukorwo magiko kindu gitwo protection no makorwo mari super spreaders oro nao ni tondu au mathifitari kuria of course that's almost it's like 100% hub ya murimu ya virus ya COVID-19 tondu mundu wothe arwara na murimu wa COVID-19 ona kesori tagwo of course na interact na dagitari na tondu weno bewe acio ni meweka testing na ma confirm kana ena murimu ucio wa COVID-19 tuikiona dagitari na makorwo makiaffectwo na njira ya mwanya tukinuka muci no nginya ngiambire kwira mundu keep off kana wambe urie mutumia waku thimu nigetha akorwo agi prepare the way nigetha utonye uhingurirwo murango uthie straight to the bathroom uthie withambe na withambe wega nigetha utugie ati mutira interactana nginya ikinya andu ciana cikenje kurigwo niki baba thiku ici to avoid niki mami nake arakorwo agitwa avoid thiku ici uguo such things and tondu wa murimu uyu wa COVID-19 na maundu maya no magithie na mbere gukorwo matu affected to a point rihalia tukinyite there is a lot of progress kumana na oro wa vaccine cio ciakorirwo cio kwa guko bururi-ini nigetha utigirira ati murimu wa COVID-19 oro hamwe na kundu kungi thiini wa thi kana bururi wa Kenya na kundu kungi thiini wa thi na matacoketie oro cio gukorwo makenda
kana COVID-19 vaccine cikoretwo citeithĩtie mũno gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo kwĩna ũnyihu ũcio wa COVID-19 na tũkĩonaga ta gũkũ bũrũri-inĩ andũ arĩa maragĩthiĩ na mbere gũgĩkorwo makĩheo njanjo ya COVID-19 tarĩ gũkinyĩria mũthenya wa ira aya makoretwo mathecetwo cindano ĩno ya kana njanjo ĩno ya mũrimũ ũyũ wa COVID-19 kana virus ĩno ya COVID-19 nĩ andũ matanyihĩire 487,278 nacio nĩo mathecetwo njanjo ya mũrimũ ũcio wa COVID-19 na nĩ ya AstraZeneca. No o tũgĩthiaga na mbere ningĩ twakĩona nĩ kũrĩ na counties iria ciakoretwo cikĩdistributwo ndawa kana kĩmanjĩka kĩa mbeca cia COVID-19 nĩgetha makorwo magĩthondeka the ICU beds. No tuonaga ungumania ũgĩthiĩ na mbere na ungumania ũyũ nĩ harĩa tũkĩrora nĩ tũkuonete thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation mũthenya wa ũmũthĩ twakĩona mũndũ ũgwĩtwo Nancy Gathũngũ no nĩwe mũiki wa mathabu wa thirikari nĩwe wĩtagwo Auditor General wa thirikari no ũkorwo gwĩka ũthũrimi wa ũrĩa mbeca ciakoretwo cikĩhũthĩka nĩ counties kana thĩinĩ wa parastatus and the likes na twakĩona we nĩ arakorwo propose that nĩ kũrĩ na counties imwe iria ciakorirwo cirĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩthũkangia mbeca icio cia COVID-19 thutha wa gũkorwo rĩngĩ nĩ mahetwo mbeca okorwo ta mirioni igana rĩmwe ta ingĩtwathoma tũkona kaunti ĩmwe thĩinĩ wa Nakuru mwena wa gĩcũa-inĩ ĩrĩa yahetwo mirioni 87 no thĩinĩ wa icio 87 19.1 million citionekaga kana citiakorirwo cia counted wega na ũguo nake mũndũ ũgĩtwo Nancy Gathũngũ agagĩkorwo akiuga akiandĩka kana agĩkorwo akĩrecommend account icio cikorwo cikĩhingũrĩrwo thitango kana ũtuĩria makĩria kũhetũkĩra rũhonge rwa thitango cia mũingĩ nĩruo twĩtaga DPP rũhonge rũrĩa rũtongoragia nĩ mũndũ gwĩtwo Nurdin Haji hamwe na mũruna wake kũrĩa kwa mwerekeri wa thitango cia mũingĩ nĩcio twĩtaga Director of Criminal Investigation nĩwe mũndũ gwĩtwo George Kinoti makorwo magĩka ũtuĩria nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩbuatĩra andũ aya nĩgetha kana county icio kũhetũkĩra of course magavana mao na arĩa magĩkuruhanĩte nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩmenya mbeca icio ciakorwo cikĩhũthĩka na njĩra ĩrĩkũ na maya mokĩte tu thutha wa gũkorwo ihinda-inĩ rĩu rĩothe nakuo rũhonge rwa ndawa rũrĩa rwĩtagwo KEMSA gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makorirwo makĩ-waste mbeca citamenyekaga ciakorirwo cikĩrengerwo ciatuĩkire cia kũnengeranwo na njĩra ĩrĩkũ na nĩ gũkorwo about 7.1 billions nĩ ciakorirwo cikĩheanwo kana tenders nĩ kũrĩ kambuni ciaheirwo tenders na njĩra citaramenyekana kana njĩra cia ngungo kumana na ũhoro atĩ nĩ kũrĩ kambuni ciathondeketwo just a month before COVID-19 kana kũrĩ na companies cia registered just a month before COVID-19 now after 3 months upon COVID-19 ũkorwo nĩ amenyekire gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makorirwo makĩ-win tenders cia gũkorwo nginya magĩ-supply close to $1 billion millions of millions supplies cia masks oro hamwe na PPEs na imwe nĩ kambuni citarĩ nginya na any know-how of any medical items no nĩ makorirwo makĩona kanya kau kana makorirwo makĩona that opportunity ya gũkorwo makĩ-distribute vaccine makorwo makĩ-distribute items icio ta PPEs oro hamwe na masks na magĩkorwo na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kana rũhonge rũrũ rwa ndawa nĩruo twĩtaga KEMSA magakorwo nao nĩ matũmĩrire njĩra cia mkato ona kana nĩ mahetwo rĩngĩ okorwo ta birioni ĩmwe rĩngĩ okorwo ta tenda okorwo ta mirioni iria makĩhetwo tuge million tender ya supply cira worth or net worth of X millions magĩkorwo nao nĩ mathiaga na mbere kũ-inflate kũringana kana nĩ mathiaga na mbere gũkorwo skyrocketing ya price kana kũ hike prices ya items na ũndũ wagĩkorwo no affectire ministry ya ũgima wa mwĩrĩ mũno nĩ tondũ mbeca icio iria cikorwo cikĩheo rũhonge rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ bado economy ikoragwo o imahinyĩrĩirie nĩ tondũ ũtukĩ na ministry ikoragwo hetwo mbeca ciraigana na maya nĩ maũndũ marĩa mathiĩte na mbere gũkorwo makĩyumĩria rĩu nĩ gũkinyĩte nginya handũ atĩ mũrimũ wa COVID-19 nĩ ũthiĩte na mbere gũkorwo wĩikũrũkĩte na gũtuĩka ningĩ tũrakorwo tũkĩhingwo nĩ ũndũ wa kĩrĩa twĩtaga DIZ kana kaunti ici iria nĩcio cia Nairobi, Kajiado, Kiambu, Nakuru oro hamwe na gũkũ mũciĩ wa Nairobi kana gũkũ kaunti ya Nairobi kũrĩa twakorirwo tũkĩhingũrwo thutha wa gũkorwo kwĩna a lot of spread ya mũrimũ ũyũ wa COVID-19 kana cases nyingĩ cia mũrimũ ũyũ wa COVID-19 kũringana na ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri yonanagia atĩ kaunti ya gũkũ Nairobi oro hamwe na kaunti ici twakorwo tũgĩtanja ithano nĩo makorirwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo marĩ super spreaders a mũrimũ ũyũ wa COVID-19 na ũguo mũtongoria wa bũrũri kũhetũkĩra arĩa magĩkorwo makĩmũhe advice magĩkorwo makiuga
account ici ithano cikorwo cikihingwo na riu ni gukina uhoro wa ukirikana no ukorwo ukihingurwo thutha ukorwo ni kuonekete murimu wa COVID-19 no ithi na mbere ukorwo ugikuruka na positivity rate no iragithi na mbere guikuruka kuma hindi iria yatwatwikire ukihingura mutongoria wa bururi hindi yari 22% na yari from 2.0% aikiuga about 2.1% na ikiuga ya batirite about 100% kana rather 10 times rather 100% 10 times na undu uyu aikorwo ndakiri na undu ungi otia gukorwo akihinga some of these counties thini wa bururi wa Kenya na gwikirwo orwa DIZ na no twagire kiugo kiu lita ya mbere nicio twitaga orwa disease infested zone na ni undu uria wagithi na mbere ukorwo gituma ningi hoteli iria ciahingũrĩtwo ningi cikorwo cikihingwo ningi rũhonge rwa ũgendi rũgikorwo ningi rwahutio ringi ministry cikorwo ningi ni cianjia gũtuĩka imwe iria cikurutĩra mawĩra mao mĩciĩ tondũ wa mũrimũ ũcio wa COVID-19 and such things maũndũ maingĩ tu marĩa makorirwo magĩthiĩ na mbere na ona tũgĩthiĩ na mbere gũkimabuatĩra nĩgetha tũkorwo twĩna ũtaũku na wari wa maũndũ maya na tũgakĩona nginya ũteti no wakorwo ũkĩhutio mũno na njĩra ya mwanya kũrĩa rĩu mĩcemanio yakoretwo ĩrũgamĩtio kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ririkana mũtongoria wa bũrũri wa Kenya Uhuru wa Kenyatta akĩruta ndũmĩrĩri ĩno ũũ mweri 12 nĩ akorirwo akiuga mweri ũrahĩtũkire nĩ akorirwo akiuga riu kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa gũtariĩ nĩ atĩ ona mĩcemanio ĩyo ya ũteti nĩ gũkorwo yambĩte kũhingwo kwa ihinda nĩgetha makorwo marĩ na ũtaũku wa COVID-19 na makĩria nĩgetha gũkorwo kuoneka the cases that will really come out after that time span na maũndũ ma no tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩmabuatĩrĩra na ngona mathaa maitũ no mathiĩte na mbere o gũthiĩ ndarora thaa yakwa ngona nĩ thaa 3 na ndagĩka 24 na ngona mathaa no marathiĩ na mbere matengerete gũteng'era ngakĩona mũndũ rauga haha Ngũgĩ wa Gĩciara akiuga wonderful morning Arodan tuned from Kiambu County na ngagĩkena mũno tondũ wa ũndũ ũcio thank you mũndũ ũgĩtwo Ngũgĩ wa Gĩciara thiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũnyagia na kũu mĩena-inĩ ya nenda cia ũkinyanĩria share that link oro hamwe na gwĩka kĩndũ gĩtagwo subscription to our page oro hamwe na nginya kũrĩa mĩena ya YouTube thiĩ subscribe oro hamwe na gũkorwo ũgĩsend those links to your friends nĩgetha anytime you have got a show wagĩkorwo ũgĩtubuata kwa njĩra ĩmwe kwa ĩmwe geithanagia kuo no tũrĩkorwo tũgĩkinyia ngeithi ciaku tha rĩngĩ mũndũ wa gũtũgeithia tũrĩ gũkũ kwa Maatha show twagĩkena mũno tondũ wa ũnyitanĩri waku na toro ũguo tu ĩka kĩndũ gĩtagwo watch parties thiĩ kũrĩa FB ũkĩrĩ kĩndũ gĩtagwo watch parties nĩgetha ũkorwo kana tũkorwo tũkĩona tũrĩkĩ nĩgetha ona ũkĩithania ngeithi ciaku nĩ cirakorwo cigĩkinyĩra ũcio wageithia na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tukona mũndũ wetwo Jafeth Gĩthĩnjio nake arauga nĩ ara watch na tũgakĩmwona nake gĩthiĩ na mbere na gũkorwo agĩtũmakĩte na kũu nja nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩtwakorwo tũgĩtherema na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire oro hamwe na tũgĩthereme tondũ kaingĩ tũkorwo tũrĩ gũkũ online we are an online TV broadcaster na rũthiomi rũrũ tũraria rwa Gĩkũyũ nake twakĩona mũndũ ũragĩtwo Paul Muthoni nake arakiuga watching na twakiuga thengiũ mũno Muthoni na kana Paul Muthoni na rĩtwa rĩaku nĩ ithaka ũguo nĩ ndona rĩoete both genders thank you nĩ ndwa kwembrace ũndũ ũcio twagĩthiĩ na mbere twakĩona no mũragĩthiĩ na mbere gũkorwo mũgĩtwandĩkĩra comments ciaku ngona ningĩ nginya mĩena ya Twitter no mũragĩthiĩ na mbere gũkorwo mũgĩtwandĩkĩra ĩno nĩ @NiceTvKenya no mũragĩthiĩ na mbere gũkorwo mũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri cianyu kũu ũguo tuned no tũragĩthiĩ na mbere gwĩtherema thengiũ mũno tondũ wa ũnyitanĩri wanyu nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mũragĩthiĩ na mbere na gũkorwo mũgĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ tabarĩra ya Maatha show oro hamwe na TV na yanyu mwendete ya Nice TV mũciĩ wa Gĩkeno nĩ yathiĩ na mbere na gũtherema na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na toro ũguo tu no ũthiĩ nginya kũrĩa mĩena ya YouTube kuo nĩ Nice TV na nĩ ũgũtuona kũu kwa njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ we nĩ wakorwo ũkĩgwatĩra maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa maheanĩte kũigana nĩgetha makorwo ma gũgũteithia kũgĩa na ũmenyo na ũtaũku tondũ kwĩragwo information is power and without information really you can be misused nĩ tondũ nĩ ũkĩũĩ wĩna hinya. It's like you have the right. You know what to do and what is not to do. You know the good and the bad generally. And nĩ ũkĩũĩ kwĩragwo mũndũ ũĩ ndahana ta ũrĩa atoĩ. Mũndũ ũĩ ndahana ta ũrĩa ũtoĩ. Tondũ mũndũ ũĩ nĩ akoragwo ena a lot of power. Tondũ tugaga power is all in information. Let alone the other powers. But with power, you have information, or with information, you have power to know what to do
and you know what really goes around where na maundu maya nimo twithia na mbere uko twithurima guku gwitu nigetha tugatigirira ati niwakorwo wina utauku wa maundu uria maragithi na mbere oro hamwe na kumenya uria bururi wa Kenya uragithi na mbere na kwigariura guku bururi-ini witu wa Kenya na he mundu uyu witagwo George anjira bururi wa Kenya urathi na mbere na kugagurwo na kugarurwo ratha kugarurwo ndaigua kiugo ta gitaruma wega uria bururi wa Kenya wathi na mbere na kugarurwo na rimwe ni statements rimwe ni ithia cigakanganya andu ukihota gucirora wega ni kiwi every word should mean something na kiyo gituma gukorwo kwina kindu gitagwo discourse na discourse ile kindu gitagwo communication na mwakorwo mukienter into an engagement na thengio muno we murori ni gukorwo nwagithi na mbere gukorwo wina ithui kumo hindire cihandire thaa 2 o nginya ndakena mathaa mathiite na mbere o guthie ndarora thaa kwa ngona ni thaa 3 irorete riu kurugama na nuthu na ni thengio muno ntondu wa oro cio twakorwo twina guo kwa ihinda riria cihandire o thaa 2 nginya riu cianda thaa icio cirarora 3 na nuthu ni tondu wa unyitaniri waku na twakorwo tukirora magatheti-ini maitu tuona uria kuria thiini wa igoti tugiru ria thufurimu kuria gukorwo kwina mundu gwitwo Chief Justice kana niwe chairman wa JSC kana Judicial Service Commission nigetha gutigira ati twakorwo tukigia the next CJ thiini wa bururi witu wa Kenya na ni thutha wa mundu gwitwo Justice Said Juma Chitembwe uria urathiaga na mbere na gukorwo akivetwo muthenya wa ira na nigetha kumuhinya makiria nginya haria he weakest nigetha akorwo ni mamumenya from the very bottom ni mamenya haria aumite who is this person even when we are trusting him with this position of Chief Justice kwambatira iguru guo nginya haria agakorwo hini akiorwo no agikorwo agituika the next Chief Justice of our Republic. Remember mundu wetagwo David Kenani Maraga no waritaire na that seat fell vacant kumana nake gukorwo ni akirikire itena ndake kuringana na retire ni kioi miaka yake ya ikinya ya ukirita no githi agithire na utika no akina recommendation cia kiri akoretwo proposed atanauma oro wigie gukorwo mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenya takorwo agibunja bunge kumana na ati ndakorwo agitia watho kumana na ohoro ati the two-third gender rule ndikoretwo ikikorwo igikinyanira na uguo ni kuga that parliament that is not upholding the constitution, therefore it's illegal and should not be enforced. Na maundu mama korona magithie na mbere gukorwo magitheruka na twagithie na mbere ukiona look, the main race is who is this person to fill these shoes again. Na mundu gwitwo Said Chitembwe muthenya wa ira kana Justice Juma Said Chitembwe muthenya wa ira ni arakorirwo nginya akionania the weakest point yake thutha wa ikorwo ni araiguire ciũria icio ciathi na mbere uko cikire na araikorwo ari emotional along the interviews no undu uyu ti ati urakire wa gituma ati panel ino imiguire tha ni tondu inde riake ni ndagikinyite ria gukorwo akihinywa ho nigetha tumenye the weakest, the ups and the downs, when you are lowest and when you are topmost of yourself. Now no turakionire we saw those two sides coined together on this whole vetting process of Justice Said Juma Chitembwe, and today ni mundu ogwetwo academician Mbote na umuthi niwe wikorwo agithi na mbere wikorwo agithurimwo kuria kamiti-ini kana thiini wa panel iyo muthenya wa umuthi gukinyiria uguo ngona twikire gatirimo tabarira itu ya Maatha cio muthenya wa umuthi thengio muno niwe wona ihinda riaku riu twakorwo twina we ihinda ria ithaa rimwe na ndagika 30 kuma hindire cihandire thaa 2 nginya riu cihandite thaa 3:30 kana muno tondu unyitaniri waku na tondu uguo twakorwo tuthiite na mbere gukorwo tutirithanĩtie o kiugo gwa kiugo na o ihinda riu riothe twakorwo twina rio thutha gukorwo twina mirumo iyo yothe twakorwo twina thiini wa murumo wa mbere wa keri orona wa gatatu nigetha tukorwo tukigia na utaũku wa maundu mau mothe. Niĩ rĩtwa rĩakwa ngetwo Arodan o nginya muthenya wa rũciũ Ngai wa muoyo akwende na akũrathime na nigetha rũciũ ningĩ akũhe ũgima wa mwĩrĩ na tutuike agucemania oro ringi oro haha metha-ini yaku wendete ya Maatha Show haria tukwira ni where the finest detail count and greatness starts and where
we start hitting the ground from the intro of any bit of information. Nigetha gutigirira ati we nwakorwo wina utaukwa maria marathi na mbere na kuhanika. Ngai wa moya kurathime muthenya wa umuthi agutithie wega o nginya muthenya wa rucio. Tuonane. I can see a lot of steps have been made. I think we were talking then about a lot of backlog. We were talking about an under-resourced institution. We were talking about not integrating ICT across different spaces. I think, if I remember right, there was also discussions about accountability, the whole question of performance management, because this had become part of the public service with the NAC government in 2003. And I think for the judiciary, this remained something that was being talked about. And I would say that a lot has been done. A lot has happened since then. You know, even this Judicial Service Commission was not this kind of Judicial Service Commission. It was a different kind. And so a lot of things have happened. So you've asked me, I will say, you can't be transforming for 10 years. It is too long. I think you have to stop and ask yourself, what have we done and what haven't we done? And in coming to this space, I come again looking at what has been done, but looking also asking ourselves, how are we doing? Because if you don't look at where you're coming from, you could actually go back there without knowing. My analogy, again, as a mother, is of a child who is 10. This is a judiciary under the 2010 Constitution. It is 10 years. A 10-year-old child is heading to adolescence. Adolescence can be very turbulent years, and those are the years that determine whether the child becomes a well-adjusted teenager or a maladjusted teenager. And it would be good to take stock and to begin to look at what changes have worked. How do we make that change stick? Let us, Professor Senior Counsel, redirect our mind to this aspect. Okay? We've been doing this for that period. Do you know the successes we have made? Professor Senior Counsel, I just heard you say that our initial problems were backlog, under-resourced. Those were your words? Yeah. And of course, accountability. I have no issues with accountability. I would like you, with your own statement, to tell us whether then we actually need to move to the next level. And for you to fully answer that concern, do you know what our management culture has been? And do you know what it has contributed to being where we are at today? I would be lying if I said I know exactly your management culture, because if you're not wearing the shoes, it is difficult to know how the culture works. I can only talk about it as an outsider and as a person who's been observing what has been happening. I think a lot of, I hope I didn't come out as saying that transformation didn't achieve anything, because the performance management and measurement understandings have actually movement towards some of the things that needed to be dealt with, but also the whole issue of active case management using the daily court returns.
that has also helped, because when a judge or judicial officer is now asked to account for how they've been using their time. I only know the judiciary before 2010 because I did very incisive research on it. This one I have interacted with, but a lot at a distance. And you see, when I would go to, I served for 3 years as the rapporteur of the Judicial Colloquia, and I have not served since 2011. So I really do not have that inning on what has happened. Thank you. There is such a thing as looking into the inside from the outside, and since you are involved in JTF, and you have said one or two things about SJT, I would like you to address this concern. The PMMUs, the performance contracting that we do here, we don't call it contracting. I want you to tell us what it is we do there. Is that an achievement? Has it actually changed anything? Has it interfered with the judicial independence of judicial officers? Is it a matter that goes to accountability? And as you answer that, Professor Senior Counsel, I want you to relate it to a statement you made earlier and said, when you failed in your attempt to be dean, you became restless and therefore went to Strathmore, and now you're back at UON. Could you relate that to transformation? Then we will move from that topic. I understand the question to be how the steps that have been taken in the judiciary have impacted on the working of the judiciary. And I think you're taking this from the core of what the judiciary is about, the fact that you need to have an independent judiciary. And therefore, even as we talk about the performance management and measurement understandings, it is important to still bear in mind the importance of judicial independence, both for individual judges, but also for the institution. And I think the fact that there are different levels that have been established, especially under the acts that were passed after 2010, and also under the SJT and JTF, there are different levels of accountability. And I would say that these things go to the heart of independence. You can't look at independence without looking at accountability. And I think for the judiciary, because it is a counter-majoritarian institution, the judges are not voted for, which is important for the judiciary to actually show how accountable it is to the Kenyan. Why should Kenyans invest in the judiciary? And I think the way that is demonstrated is through what we put in place for accountability. And that can be internal or external, and PMMUs and other mechanisms are the internal ones. But there is also something I shouldn't fail to talk about, the code of conduct. Because you see, with a code of conduct that judges are aware of, then you know what are the permissible and not permissible actions. As we leave that topic, Senior Counsel Professor, would you like to say something about your being restless? I was young and restless then. I was in my 40s. I am now headed to 60. You know, there is something that comes with growing old, that you begin to see
what it is that you need to do. If I was to make the decision of starting a new law school, I would do the same. And actually, even in leaving, though I said I was restless, I was within my rights to leave. You can take unpaid leave from the university and go and do something. What I did was unusual. Starting competition was not usual. So, Chief Justice, I have become a lot more less restless. I hear you. In fact, the reason I ask is because of the step you took next, which was to be very successful at starting the law school at Strathmore, waking up the giant that was the UN law school, and then going back to the UN. Why? Why did I go back? Yes. You have gotten to Strathmore. You're successful at Strathmore. Why then go back? And how did you go back? You know, I live by two mantras. One is Franz Kafka's mantra that paths are made by walking. So there doesn't have to be a road for me to take it. And when I went to Strathmore, I talked a lot to my younger colleagues, and I was telling them, build the field, the players will come. But I also live by another mantra, which is by Woodrow Wilson, that we are not here merely to make money. We are here to make a difference. And when I started Strathmore is a small school. And I felt that there was a lot more that I could do at the University of Nairobi. Also, because it was a private school, the kind of students I'd meet there are not like the kind of students that I had met at the University of Nairobi, who are actually from all corners of the world. You know, people who came to Nairobi for the first time. And so to make a difference, I thought that going back to the University of Nairobi was it. But I still mentor Stanford scholars. When they call on me, I go to them. And it's not just Stanford. I mean, at Strathmore. It's also other schools. All right. Thank you, Professor Senior Counsel. Let's go to my next assigned area of discussion. Senior Counsel, when you come here, you become the president of the Supreme Court. We'll discuss that a little later. For now, I want us to discuss the chair of the Judicial Service Commission. What do you see as your roles there? And what would be the first thing you would fix once you get to the chair, Judicial Service Commission? As chair of Judicial Service Commission, I think there is something that I have noted as both as a scholar and also as a Kenyan. And I think this is the fact that the Judicial Service Commission is very underfunded, and they are responsible for judicial training. As looking at the budget, and I think it is the total budget, if I'm not wrong, is $500 million. But the needs of training are a lot. I would actually bring in training, and I know that we are operating in a very constrained resource space. But as a Chief Justice and the Chair of the Judicial Service Commission, I would leverage networks. Like, I'm coming from a school, so my colleagues should be able to teach judicial officers, those who don't go to court, without pay. And I also have networks around the world. I would be able to leverage those to bring up the teaching. What is the common date of the Judicial Service Commission? They are the employer of the judicial officers. That's what I think they are. All right. And then your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya. Okay.
And you have all these many stakeholders. I want us to deal with the internal stakeholders. What do you do there, and how do you ensure that you are successful? You know, if you get into an institution and you're not accepted by the stakeholders, then you're going to not succeed. And I think even though I would have my ideas about what I bring into the judiciary, I would actually want to understand the culture that is in the judiciary. And one of the things I would actually do, I would like to work with a serving judicial officer, I say my chief of staff, because they will guide me through the hoops. Because if you get an outsider and you're an outsider, you really don't know what's happening within the institution. I've found out as a leader, there is nothing like knowing the pulse of your organization. And I would aspire to know the pulse of my organization. So you would go for a chief of staff that was internal. I hear that. Let's go to the next role of the CJ. Now, that Chief Justice is of necessity the chair of NCAJ, Kenya law is the link between the judiciary, he, she, we know what he means in the Constitution, is the link between the judiciary and the other two arms of government, amongst many other roles. I'm leaving the role of Chief Justice as President because I want us to discuss that at a bit of length. So please tell us what prepares you for the balancing act that of necessity is required to be a successful Chief Justice, to be a successful Chair JSC, successful Chair NCAJ, Kenya law, and the link between ourselves, the other arms of government, and the world at large. With that answer, we shall then go to something else. Okay. What prepares me to serve as chair, I think I did say that I have served as chair of many boards, Water Services Regulatory Board, Kenya School of Law. And I was actually also a member of the National Council for Law Reporting as Dean of the School of Law, University of Nairobi. And so I could see and I observed the way in which law reporting is actually such a critical aspect of the judiciary that the Chief Justice was able to guide what is happening. So in essence, the chairing, I have experience doing that. I think as Chief Justice, being Dean, I was also the intellectual and administrative head of my institution. And you see, if you're a dean of very senior professors and you don't command the respect through the work that you do, then you see they won't respect you. And then when it came to administration, I needed to be the person between the school and the main university, because we are only a small unit. There is a college and then there is the main administration. So I would say that I developed ways of navigating those relationships. With the executive and other arms of government, I have worked with different arms of government, and of course not as Chief Justice. And I think diplomacy and negotiation are ways in which one could actually work
with these institutions. I don't know whether I'm answering your question, but Chief Justice, because you are my senior in school, if there is anything I don't know and you're here, I will learn from you. Thank you, Professor Senior Counsel. And now you are Senior Counsel, I am not. Let's go to the other area that is my leading area. Please tell us the principal in Mulberry and Madison